أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد ɗan musulmai da muka haɗu wannan garka wannan bigiri mai yimbin alhairi muna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam wa rahmatullah. Allah na muna magana a cikin alqur'ani wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasib. Idan aka gaida ku gaisuwa na musulunci aka ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan Allah ce fa hayyu bi ahsani minha ko ansa sallama ko kora masallaman bi ahsan fiye da yadda aka gaida ku inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Allah ya kasance yana lissafin komai hatta sallama shi Allah ya binciken sa a ranar tashin alkiyama. Sai idan musulmi kana zaune bigiri aka ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kai ma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh don faɗin haka akwai lada daga ciki. Wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune sahabbai na ɗaukan karatu sai wani bawan Allah ya shigo majalisar manzon Allah sai ya ce assalamu alaikum ce manzon Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai manzon Allah ya ce ashar. Na biyu kuma ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ce manzon Allah ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ce 20. Na uku da ya shigo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ce mazo Allah ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 30. Na farko ya ce assalamu alaikum fada haka kuro Allah ya bashi lada 10. Na biyun kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ƙara wa rahmatullah ƙarin da ya yi kuro Allah ya ba shi lada 20. Na uku kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi ya kammala duka mazan Allah ce 30. Ma'ana mutum ka haɗu da ɗan uwanka ka ce mai assalamu alaikum lada 10 Allah zai ba. Sallama kuro to balle in kana zo guri har an ka ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh saboda akwai dada daga wurin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Kaga mun samu lada 30 ba sai da mukai ba. Lada 30 yanzu nan kurin Allah ya ba. Mu zauna kurin masallacin da mu rika assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam mu kare mu tashi mu je gida mun samu lada da yawa. Sai sa Allah ya kawo a cikin Alqur'ani وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا أنك ذو أنك غيره كيسوا نمسلمتي وأنسى في يد أنك غيره. الله يسأل البركة أجكم ونزام. جبال النساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As you all have heard the Sheikh begin his talk by making some introductory du'as
to introduce the Islamic conference or the Islamic sitting or class as we are having now. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala, he said in the Quran, in his first introduction, he emphasized about the beauty of the salam that we share between each other. He said, Allah subhanahu wa ta'ala asks us to share the salam between each other. And this salam has 3 ways of saying so. And he gave us example that one time, Sahaba, they're sitting, one of the Sahaba came and said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Assalamu alaikum wa rahmatullah. The Rasulullah replied the salam by saying, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rahmatullah. And he said this is 10. And somebody else came and added, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And the Rasulullah replied with the better salam. And he says, this is 20. And the next person came and made the completion. He said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Then he said, wa alaikum assalam. So he did not complete as he do with the first and the second, but he shortened this last portion. And in the last, he said, this is 30. That is meant the 30 words, the ajr. So in the Quran, he made a quotation. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, if you agree with the salam, you should repeat with the better salam. Whatever salam somebody come and give you salam, then you should reply him with the best, the one that he issued to you. So the Shaykh gave us example as we are sitting now. He gave us salam and we reply. And he said by just what we just do now, we end up having or making 30 words each. So the Shaykh said to all of us now, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Then we reply by saying, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So the Shaykh gave 30 rewards for his salam, and we also received 30 rewards each for what we just repeat back to him by not doing anything. Just by the salam we just share between each other, we all receive 30 rewards each, which will be put in our bank account or in our book, records. So this is the beginning of this class, inshallah. Wannan bigiri ko wannan rana na yau ranar Lahadi wanda ya kama 5 ga watan Sha'ban shekara ta 1400 da shekara 33 wanda kuma ya dace da miladiya haihuwar Annabi Isa watan June yau yana da kwana 24 shekara ta 2000 da shekara 12. Ina ji wannan ita ce karatunmu na ƙarshe a yau a cikin wannan gari na Greensboro, wanda yake muna fata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa duk abin da za mu karantar za mu faɗa ya dace da abin da Allah yake so. The Shaykh continued by saying, today's date is the 23rd of July, of June, I'm sorry, the 2012, which is equivalent to the Hijrah. Today is the 5th of Shaban. 2433. I'm sorry, I missed the Islamic calendar. SubhanAllah, this is one of the weaknesses we have. Okay. So, may Allah you corrected. Yeah. Okay. So, SubhanAllah, Sheikh give us the today's date, and he said today's class is going to be the last class we're going to have in this in Greensboro, and we're hoping Allah subhanahu wa ta'ala to bless today's class and inshallah to make us achieve the next future, inshallah. Yau a cikin darasi na dan yi karatu ne bisa kan nasiha kuma a cikin alkur'ani. Duk abin da mutane muke bukata sai da Allah ya tattara su ya sa cikin Qur'ani. Mu koma a cikin alkur'ani da dubi yadda za mu yi rayuwa. A cikin suratul Nahl aya na 88 Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay
wa nazzalna alayka alkitaba inja Allah ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na saukar maka da littafi anan ma'ana alquran wannan qur'ani ya zama tibyanan li kulli shay wanda ke bayanin dukkan abin da mutum ke so ma'ana duk abin da muke bukata Allah ya saukar da shi a cikin alqur'ani menene min al-ulum wal ma'arif ad-diniyya na daga ilimi da kuma yadda zaka gane shari'a ma'ana addininka da kuma yadda zaka yi rayuwar yau da na kullum. Allah ya tattara waɗanda duk ya sa su cikin alkur'ani ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya karantar da mu ya fahimtar da mu sai sa rayuwar mu duk abin da kake gani yana cikin alkur'ani na today's topic of the today's class is about the nasiha. That is how we advise each other. And this nasiha will solely come from the Quran. And he gave one reference in the Quran, one ayah from Surah Al-Nahl. And this ayah is ayah number 88. Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا. Verily, we reveal to you this book tibyanan, to be followed. Tibyanan, this book will be explaining whatever you would need, anything you would have in your life that you need, any problem you may encounter in your life. This book is here to explain it all. Tibyanan li kulli shay, whatever part of life you have a problem, whether it's good or bad, the Quran encompasses all of that, included, and is here to reveal it to you. Whether this thing it comes from the ulum, that is the general knowledge, or it comes from the sharia, that is the laws, the rules, the do's and don'ts. All this Quran includes all of that. So today's lecture will focus more from this kind of ayat from the Quran. Bayan haka nan Qur'ani yana iya zamo rahama ne, kuma Qur'ani yana zama bushara ga wanda suka yi imani da Allah. Idan kai imani da Allah, ma'ana al-huda lid-dhalin, wanda suka bace Qur'ani ya shirya da su. Wa rahma liman saddaqa bi, rahama ne kuma ga wanda ya gaskata al-Qur'ani. Wa bushra liman aslama lillahi wajha, Qur'ani bushara ne amma ga wanda ya mika da kansa zuwa ga Allah. Ma'ana waɗanda ababa guda uku su ake samu daga cikin Qur'ani. Ma'ana hudan wa rahma wa bushra. Ma'ana shiriya ne ga wanda ya bace. Idan mutum ya bace Qur'ani na shirye da shi. Duk jama'an da muke zaune a nan shekaran jiya tun mu batattu ne. Ba mu gane shari'a ba, ba mu gane addini mu ba, ba mu gane abin da Allah baya so ba, balle abin da Allah yake so. Amma da maluma suka karanta mana Al-Qur'ani, ce Qur'ani ya shirye da mu. Allah ya sa mana daga cikin shiryayyun mutane. Okay, the Quran, it comes as to be the rahmah to the mankind. All mankind, Quran, it comes to be rahmah for them. That is to have a mercy over the whole mankind. At the same time, the Quran comes to be the hudan, the guidance to the whole mankind. At the same time, Quran came to be bushra, the glad tidings to the mankind. So Quran is here to give us these three important aspects that we need for our life. It's here to be a rahmah, to be a mercy. It's here to be a hudan, that is to be guidance. It's here to be glad tidings. So this is what we are going to learn from this ayah that we're going to learn today, inshallah. Sa'annan bayan Qur'ani ya zama hudan wa rahma liman saddaqa bi. Idan ka yarda da Al-Qur'ani, kai aiki da abin da Qur'ani ya karantar da kai, ka'idodi na Al-Qur'ani, to zai zama maka rahama. Bayan ya zama maka rahama, wa bushra liman aslama lillahi wajha, wanda kuma ya miƙar da kansa zuwa ga Allah. Qur'ani na maka bushara tun nan duniya, ka yarda da Allah, ka bi ka'idodi da Allah yake so, to Qur'ani na maka bushara gobe kiyama da ka shiga aljanna. Ba su ne abin da Allah ya sa muna a cikin Al-Qur'ani, amma musulmai ba mu aiki, ba mu focus abin da Qur'ani ke karantar da mu.
Allah ya samu na cikin mutanen Qur'ani. Quran can only be, can only be a guidance to you, can only give you a bushra, that is the glad tidings, can only be a rahmah, that is mercy to you, only if you believe in it. After you believe in it, then you submit to it. You expose yourself that you are ready to accept what the Quran came, and at that time, Quran will be with what all these three aspects we just mentioned. That is when Quran would be available to you, to be a guidance to you, to be a to be a rahmah to you, that is to have mercy on you, and then to have the bushra, that is the glad tidings. Only with these two conditions, you have to believe and submit. Bayan haka nan Qur'ani ya zo ne ya nuna mana rayuwa. In muka duba misali a cikin suratul Ibrahim, Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitabun anzalnahu ilayka. Allah ya ce mu Allah na saukar maka da littafi shine Qur'ani. Menene matsayin wannan al-Qur'ani? Litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur. Saboda manzo Allah ka fidda mutane cikin duhu na jahilci da al'ada da tabi'o'i da kafirci ila nurul iman, zuwa ga haske na imani, zuwa ga haske na musulunci, zuwa ga haske na kadaita. In aka je an ce Allah manzo Allah ya karanta mana wannan alqur'ani ya fidda mu cikin jahilci. Ma'ana Qur'ani yau shi yazo ya kawo mana ilimi, ya kawo haske cikin duniya, ya fidda mutane cikin wadansu tabi'o'i waɗanda ba su da kyau, ya kai mutane ga hanya na gaskiya. Yau mun samu ilimi a duk duniya, jama'a samu wannan ilimi duka daga cikin alqur'ani, amma ba da mu gane ba shi in mun bi tsari na alqur'ani, muka yarda da abin da Qur'ani ke karantar da mu, za mu zama masu ilimi, mu fita cikin duhu, mu dawo cikin haske na imani. Allah ya samu da cikin wayannan mutane. The Sheikh also gave us another ayah from Surah Ibrahim. Allah mentioned in this ayah that we reveal this book to you, so that the book, that is the Quran, will be a guidance, and then will make you get people out of darkness. The people who find themselves in the dark before you came, during the time, the Jahiliyyah time, people they're in dark era. The Quran came with the light. So we reveal this Quran to you, so this Quran would allow you to get people out of this darkness and then to bring them into light. And what are some of this light we get from the Quran? Example of them, as the Sheikh give, is the knowledge. We have the knowledge. All the knowledge that we have, it comes out of the Quran. So by the time you have knowledge, first of all, it comes from the Quran, then you've got to be out of darkness. Then this knowledge or this light will guide you to the right path, which Sheikh hope for all of us to be on the right path, so we can be in the light, inshallah. Karatun da zamu yi, akwai wani malami ana ce mai Imam Ja'far. Imam Ja'far babban malami ne. Daga cikin almajiransa akwai Sufyan as-Sawri. Ma'ana Imam Ja'far da Sufyan as-Sawri. Imam Ja'far malami ne ga Sufyan as-Sawri. Sufyan as-Sawri ya tashi zai je ya ziyarci malaminsa. Zai je ya kai wa malaminsa ziyara. Da ya shigo gidan malam, shi ya tarar da malam ya ajiye ɗansa yana advice-sa, yana ma ɗansa nasiha, yana karantar da ɗansa rayuwa ta duniya da kuma rayuwa na kiyama. Allah samu samu irin haka. One of the examples we're going to use today in our today's lecture is a sheikh named Imam Ja'far, and he has a student. His student name is Sufyan as-Sawri. And one time the sheikh came to visit the student, that is Imam Ja'far. Imam Ja'far came to visit his student. No, Sufyan as-Sawri. Okay, I'm sorry. The Sufyan as-Sawri, that the student came to visit the sheikh, and he found that the sheikh is giving the nasiha to his son. He's teaching him how this life is and what how he needs to learn to behave in this worldly life. Sai sa wannan nasiha da malam yayi ma ɗansa da Sufyan as-Sawri shi ma ya saurara. Ina jin da wannan nasiha yau shi nake so in ma mutanen Greensboro, kuma shine nasiha na ƙarshe wanda yake in akwai yawancin rai wata rana insha Allah za mu saki haɗuwa in Allah ya yarda.
So the Sheikh, inshallah, is going to use the same nasiha, that is the same advice the Sheikh Imam Jafar gave to his son. At the same time, while he's giving the nasiha to his son, and then his student, who was Imam Sufyan al-Thawri, was listening to this nasiha. So he came and he listened to the nasiha his Sheikh gave to his son. So the Sheikh here is here to give us the same nasiha as advice to us, and he is hoping inshallah will be the last nasiha for this year or for today's class, and he's hoping inshallah we're going to meet in the future for further knowledge inshallah. So the nasiha tazkiratun lil aqil wal ma'unatu lil ghafil. Fa inna al wasiya tazkiratu lil aqil wal ma'unatu lil ghafil. Duk mutum mai hankali in ana advice na ƙara maka hankali, wanda ya bacci kuma nasiha yana tada shi bacci. Sai sa nasiha yana amfanin mutane biyu. Mai hankali in ana advice sai yana ƙara samun hankali, yana ƙara shi. Wanda kuma dama ba mai hankali bane, nasiha na jawo shi ya zama mai hankali. Sai sa kake ganin addini musulunci nasiha ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa addinu nasiha. Ma'ana addini nasiha ne. Sahabbai suka tambaye manzon Allah, liman ya rasulullah? Nasiha gawa? Sai ce lillahi wa kitabihi wa rasulihi. Inda ka wa mutum nasiha ka advise sa saboda Allah. Ka advise mutum kai mutum nasiha cikin alqur'ani. Kai wa mutum nasiha da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sa nasiha tazkira babban wa'azi ne, tunane ne ga wanda ke da hankali. Allah samu na cikin masu hankali. The Sheikh continued by saying, advice is only good and value to the sensible people. Somebody who has a sense, somebody who make a sense, somebody who can differentiate what is good, what is bad. That is the only person nasiha can be beneficial or can benefit. And the Sheikh is making the dua that he's hoping we're going to be among those who will benefit from the nasiha. So if we benefit from today's nasiha, it implies that we have the sense. If we don't, it means we don't have the sense. He continued by saying, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he told his Sahaba, ad-din al-nasiha, the whole religion is advice. It's advice, the entire religion is advice. And the companion asked to whom? How the entire religion would be advice? We would like to know to whom. Then he said, Lillahi wa rasulih wa la'immatil muslimin. That is to Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, and then to the companion and the rest of the people, to the rest of the Muslim. So inshallah, the Sheikh is making dua to all of us that we're going to benefit from today's nasiha. Sheikh ya ce wa ɗansa, ya bunayyi ifad maqalati, dana ka kiyaye zantattuka da zan gaya ma. Yaran na suna kuwa gari. Ya kai dan dana, ifad maqalati, ka kiyaye maganganuna da zan gaya ma. Fa in hafastaha ta'ishu sa'idan wa tamutu hamida. Idan ka kiyaye kalmomina za ka yi rayuwa mai kyau. Ranar mutuwa in ya kai kuma kai kyakkyawan mutuwa, ka je lahira ka iske Allah da kyakkyawan sifa kuma ka shiga aljanna. Na'am. So as we already said, the Sheikh Imam Jafar started his nasiha to his son, and he called him, "Oh my son, I want you to pay attention to my advice. I want you to take a serious note to my advice. If you listen to my advice and you make a note, you put that into your memory and into your life, you're going to benefit. It's going to be good for your entire life." So he's preparing his son for his nasiha. He did not start the nasiha, but he wants him to be ready to accept his nasiha. So at the same time, the Sheikh is hoping we're going to pay attention here so we can get the nasiha. Domin ba abin da mutum da ka gyara duniya kamar mutum. Abin da ya kamata mu build. Muna gina gida, muna gine-gine, duka bance bai da kyau ba. Amma mafi alherin abin da mutum za ka duba cikin duniya ya yi maka amfani shine ɗan da ka haifa. Ka build shi da kyau, ka gina yaron ka ya zama mutum, ka ba shi ilimi, ka bar ɗanka ya zama wani abu a wata rana, ko da ka je lahira. Wannan yaron ya rika tunawa da kai, ya yi maka addu'a. Duk abin da ka ba yaro, duk abin da ka bar mai gida, ka bar mai mota, ka bar mai dukiya, in yaron nan bai samu tarbiyya na musulunci ba, duk wahala da kai. So the Sheikh continued by saying, if
somebody is to build anything, whether a house, be it a business, or whatever you might think of in your mind, the best thing to build would be to build your son or your family, your kids. If you build your kids or your son with the best building, that is with the best advice, with the best orientation, for sure he's going to have a good product. He's going to produce the best of his future and to the rest of the family. But anything else you have to build is going to be useless. It's going to be wasteful. So if you do not build your family, eventually they're not going to be good for you. They're not going to be good for themselves. So the best thing to build is to build a family. We can call it to build your son. Now, shi yasa idan muka duba masu hankali manyan mutane, misali mu duba cikin suratul Luqman. In ka koma ka dubi suratul Luqman, ka karanci suratul Luqman, zaka ga yanda idan ka samu da yanda ya kamata kai mai tarbiyya, da namiji ko da mace. Saboda ita ne abinda Allah zai maka tambaya a ranar tashin alkiyama. Misali, wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Duba yadda Allah ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ka gaya wa mutane lokacin da Luqman ya aje ɗansa wa huwa ya'izuhu, yana wa ɗansa wa'azi, yana advice yaro, yana ma yaron nasiha saboda shi ya mutu ya bar yaron wata rana. Ya mutu ya tafi ya bar yaro, in ya je ya bar shi kan wani hali, kan wani hanya, wani addini, wani matsayi. Sai sa ya izuhu, yana wa ɗansa wa'azi, ya bunai la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Ya dan dana farkon kalmar Luqman, ya dan dana kada ka hada Allah da kowa a cikin ibada. Ma'ana mai gida, aje ayanka gida, karantar da su aqida, bar diyanka su san musulunci, bar diyanka su san Allah, bar diyanka mata su san wane ne addinin musuluncinka. Yaya musulunci yake? Sai sa Luqman yana madansa wa'azi, ya bunai la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Dana kada ka hada Allah da kowa a cikin ibada. Hada Allah da wani a cikin ibada babban cuta ne. In kai haka nan, Allah zai kama ka a ranar tashin alkiyama. Wannan shine karatun Luqman zuwa ga ɗansa. The Sheikh gives us example from the Quran. He says if we refer to Surah Al-Luqman, we find the best nasiha, the best call or the best advice to be issued to the family, to the kids. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ قَالَ Luqman, when the Prophet Luqman said to his son, وَهُوَ يَعِظُهُ, at the time he is giving him da'wah or nasiha, he's giving him nasiha, he said, this is what he said to his son, Ya bunayya, oh my son, la tushrik billah, do not associate any partner to Allah subhanahu wa ta'ala. And he continued by saying, Inna shirka, verily, to associate somebody with Allah subhanahu wa ta'ala, the zulmun azim, is the most oppressed, is the worst oppressed you can do to yourself or you can do, to your life. That is, if somebody associate any partner to Allah subhanahu wa ta'ala, by all means, that is the worst oppressed that person can do to himself or to his religion. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dhalika la min azmi al umur. Ya bunayya aqimus salah, bayan tauhidi dana ka tsaya da sallah, wa'mur bil ma'ruf, ka hori mutane da aikin nagarta, wanha 'anil munkar, ka hana mutane daga barin miyagun ayyuka, amma ka sani wasbir 'ala ma asaba, kai hakuri da abin da zai same ka wurin wa'azi. Yana albashin nasa, tashi kai sallah, in kai sallah ka gane Allah ya dana, kai ma ka kira wani zuwa ga musulunci, kai aikin alheri, ka hana mutane daga barin miyagun ayyuka, amma kai hankali, wasbir 'ala ma asaba, kai hakuri da abin da zai same ka. Saboda wani na shan wi, zaka ce bar shan wi, akwai magana daga wuri. Wani na shan giya, zaka ce bar shan giya, akwai magana da wuri. Wani na nan barawo ne, sai ka zo ka ce sata bai da kyau, kaga da kai da shi ne. Wannan mai bin mata ne, ka zo ka ce bin mata babu kyau, kaga ka zama makiyinsa. Wata na dan karuwa ne, karuwanci take ci abinci, sai ka zo ka ce karuwanci bai da kyau, ita ma za ta zama makiyarka. Wataƙila shugaba an ba shi kuɗi ya taushe mai cin amana, ka gane duka irin waɗanda ababa wasbir 'ala ma asaba, kai hankuri da abin da zai same ka a cikin wannan aikin. Inna zalika la min azmi al umur, domin waɗanda aiki babban aiki ne fa. Da'awa, ka aje mutane haka, kana gaya wa mutane, kana kowa ga da Allah yi. Jiya da nayi wa'azi ina haka, wani yana gani kamar da shi yake na masallaci, yace mana tawai ba ne kadai bane. Allah ya sa mun dace, bismillah.
ويقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. The Shaykh continued by saying the continuation of the Nasiha from Luqman to his son. He said, Ya Bunayya, oh my son, Aqimu Salata, complete the Salah, make sure you fulfill the Salah. Aqimu Salata, وأمر bil-ma'ruf, and then you advise to the best, to what is good. That is what bil-ma'ruf. That is to tell you, whenever you comment, give comment by the best, by what is good. When you talk, one and then you ask people to stay away from what is bad, what is evil. Wasbir ala ma asabak, and then you be patient to whatever may happen to you in your life. So when you look at this nasiha, there are three important keys here. The first is aqimus salah. That is, make the salah stand. Always make sure you perform your salah. And then second, make sure and then you also give, good, you advise with good. Tell people to do what is right. And then you also, tell people to not do what is good, to stay away from what is bad. And then you be patient to whatever might happen to you. So this is the best nasiha somebody can offer to his kid. Now, and then you continue by saying, Inna dhalika lamin azmi al-umur. Verily, all this put together are from the best thing you can do in your life, from among the most heavy duties somebody can perform. These things we just mentioned, if you can, perform all of them, of course you have, conclude the best you can do in your life. Now, and the Sheikh. misali da yace wasbir ala ma asabaka inna dhalika min adab al-umur, kai hakuri da abin da zai same ka. Shi na kawo misali, mutum ne mashayin giya, da ka zo ka ce giya bai da kyau, kaga da kai da shi ba ku kwashewa lahiya. Mazinaci ba ku kwashewa lahiya. Dan damfara wanda ake yarda da shi a bashi amana na kudi ya taushe ya ci amanar mutane, duka waɗanda baka dacewa da su, sai yasa dole da ka rinka samun tsangwama a wurin waɗanda mutane. Sai sa abin da zai same ka wurin da'awar da ka duki hakuri. Ina fata muna fahimta. Sai sa dole idan muna kiran ku wurin wa'azi, hakuri ake, wannan ne ya ce malam Bashir ma da ni yake. Wa'azin da aka yi dai da ni ake. Alhali ni nan Greensboro ma ban san ka ba. To amma kaga Alqur'ani yana ratsawa kan kowa. Sai sa dole sai mu yi hakuri da abin da zamu ji shi daga bakin ku. Wani ya zage mu amma a cikin zuciya, wani kuma ya yabe mu, wani ya ce kai malami ya iya wa'azi, wani ya ce kai ina ya zo da ya zage mu ne ko. To wasbir ala ma asaba. Irin wannan ababa duk sai ka dauki hakuri. Me yasa? Saboda babban aiki ka dauko. Allah ka ba mu iko mu ya daukan wannan aiki. Allah. The Sheikh gave us example. If we look at the Imam, the Luqman da'wah, the calling to his son, and at the end he said, all these are among the most heavy duty you can do. This is something you can do to your life that is very heavy. So he gave example. He said, if you look at the people, some people they drink wine, some people they drunk, and some people they commit zina, that is they make adultery, and some people there's a lot of bad things people do in their life. So a caller like a sheikh, when you come and advise to people by giving them reference from ayat of the Quran, you have to be patient, because at the time you're giving the da'wah to the people, of course those people they want to be thinking you are talking to them. You are just asking, they are thinking like they are bad people. So when you do this, people may hate you, people may not like you. So he said you have to be patient. And he said he come here, he doesn't know us. When he's giving the class, he might point him like this, talking. Somebody may suspect that he's talking to him. He's not talking to you, he's doing a general talk. So when you see him pointing hand, talking, don't think that he's talking to you. He's talking in general. But we should all believe, we should all feel like we should correct ourselves, we should do the right thing. And at the end, Sheikh make to us that he hope, inshallah, this nasiha will be beneficial to us, inshallah. Yanzu mu koma wurin Imam Ja'far yana advising dansa. Mu je sauran. Now we are going back to the nasiha to the Ja'far, to his son. Ya bunayya man radiya bima qasama Allah lahu istaghna. Man radiya bima qasama Allah lahu istaghna. يا بني من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. يا بني
من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته يا بني إياك والدخول فيما لا يغنيك فتذل لذلك يا بني إياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. سبحان الله. وانغشيني نسيها بير السودان بكرات نفرقو يا بني من رضي بما قسم الله له استغنى. أنا wanda ya yarda da abin da Allah ya bashi wadataccen mutum kenan. Bismillah. The Sheikh continued by saying the Nasiha contained 5 items. He said, whoever believe in what Allah bestow him with, whatever Allah offer you, you accept it, then you become wealthy in your mind. You become wealth. Nabiyu man madda ainihi ila ma fi yaddi ghairihi mata faqiran. Wanda ke kallon abin da mutane ke da shi, kana leƙen abin da mutane suka mallaka, dana in ka haka ka mutu da talauci wata rana. And whoever casts his eyes to what people has, your mind always thinking about what your friend or your brother has, then you're going to die as a poor. The poverty will bother you, become a poor. In reality, both in actual and then in your mind. So you have to always just believe in what Allah gives you. Ya bunayya man kashafa hijabu ghairi. Dana, duk wanda ke tona ma dan uwansa asiri, yana kokari ya ga abin da dan uwansa ke ya tona mai asiri cikin gari. To shi Allah kuma ya tona mai asirinsa ko yana cikin daki ne. And whoever is always trying to expose somebody's secret, when somebody has something personal, all you think is let me expose him, let me make him become, known to people, then Allah, would make sure that he exposes your secret, even if you are hiding in your house, in your room. So you have to always keep people's secret. When you know somebody's secret, try to maintain that. Ya bunayya iyyaka wadkhul fi ma la yughni. Dana kaka yi wasa ka shiga cikin maganar da bai gano ka ba. Fatazilla lizalika in kai haka wata rana ka ji kunya cikin mutane. And he continued by saying, "Oh my son, whatever does not concern you, do not put yourself into it. Do not bother yourself with it. So make sure you keep yourself away from what does not involve you, what does not concern. Whatever you have nothing to do with, keep yourself away from it. Otherwise, you're going to be humiliated. You're going to be like a shame one day." Ya bunayya iyyaka wan namima. Dana kai hankali da munafici cikin mutane. Bar daukan maganar mutane ka kai ma wannan. Wannan abin nan tazra'u shahana yana kawo kiyayya, yana kawo fada a cikin mutane, kai wannan aiki bai da kyau. And he said, "Oh my son, make sure you do not spread what is between people. Otherwise, that will lead into hatred to yourself, to you. So whatever is happening between people, do not try to take from one another backbite. Do not take somebody's talk and go tell the next person. By doing so, that will result in hatred between you and the people you're doing the backbiting in between." Yanzu mun samu guda biyar, ban mu dauki guda zamu yi karatu kan guda. Ya bunayya man radiya bima qasama Allahu lahu istagna. Dana duk wanda ya yadda da kadan da Allah ke baka, kai ne wadatacce, kai ne mai kuɗi. Bari duban wani ya gina gidan sama, ya sai mota, ya aika kuɗi gida, an gina mai mashi, yana da kaza. A'a, yadda da naka kankani da Allah ya baka, kai ne mai arziki. So as we just mentioned these 5 items, so subject, let's begin with the first one. "Oh my son, if you believe in what Allah bless you with, then you become wealthy, you become rich in your mind. So never look at what somebody has. If somebody built a big house, somebody has a car, luxury car, whatever somebody might have, never pay attention to that. Just believe in what you have. By that you become wealthy and rich to yourself in your mind and in reality." In Allah ya sa wani ya fika kuɗi, ya fika gida, wani ya fika tsawo, wani ya fika kyau, wani ya fika haske, wani ya fika komai, kai ma in ka waiwaya cikin Greensboro, kai ma da ka ga kai ma wanda ka fi shi a cikin rayuwarka. If somebody would happen to be more than you in maybe in beauty, maybe in structure, maybe in wealth, maybe in building, maybe in job, whatever your mind might bring to your head, somebody you looked, that person is above you, he's ahead of you, he's superior to you. But don't look at that person, turn around, you're going to see somebody that you are ahead of him with all this thing your mind might bring to yourself. So somebody is ahead of you, of course you're ahead of somebody. So don't look for somebody that is more than you, look at somebody behind you.
sai sa mu duka da Allah ya yi mu muka haɗu cikin wannan masallaci mu duba yatsan hannun mu karatu ne, wannan yatsa ma darasi ne. Tunda yatsan mu bai zo daidai ba yadda za a yi masallacin nan mu duka mu zama ɗaya, kowa da matsayinsa. Wannan kaga gajere ne, wannan kuma gashi, duka karatu ne Allah ke karantar da mu. Hannun ma ko in mutum ka duba yana zama karatu ne ma mutanen duniya. To haka rayuwa yake, tunda yatsan mu bai zama ɗaya ba yadda za a yi nan jama'an ga duka a ce mu duka ɗaya. Wani daga cikin mu nan yafi wani ilimi, wani daga cikin mu nan yafi wani kuɗi, wani daga cikin mu nan yafi wani hankali, wani daga cikin mu nan yafi wani matsayi. Kowa da matsayinsa, bar gani wani shi shugaba ne, ni ba kowa bane, wani na da kuɗi, motan wani kaza. Nan in ka fita yanzu nan motoci da muka jera nan daban-daban ne fa. Mota ma kurun ga karatu, in ka fita ka dubi motan wani ya fi ƙarfin motar ka, kai kuma da kai ma wani motan wani ya fi wani. Haka to haka rayuwa yake. In ka yarda da wanda Allah ya baka, kai ne wadataccen mutum a duniya. A simple example we can take in ourselves, if you look at your hand, just yourself, look at your hand, put your hand like this, you will realize your hands, they are not the same, your fingers, they are not in equal length. This one is shorter, this is longer, this is longer. So if you can look at your fingers, you will realize that they are not in the same length. If you believe in this, you should use the same similitude to believe that you cannot be equal to each other. So we sit here in the masjid here, all of us sitting here, of course one is more than the other. The same example when we look at what we want, what we have. Somebody has more money than another, somebody has more knowledge than the other, somebody has a better job than the other, somebody has a better car than the other, somebody has a better house than the other. So we can never be the same. So the key point here is believe in what Allah gives you. Whatever Allah bless you with, have a firm belief in that, and accept that. Thanks Allah for what you have. That itself will be a wealth to yourself. Then will be you have a rest of mind. Yanzu in muka duba arna Yahudawan ƙasar nan, irin dukiyar da Yahudawa ke da shi a ƙasar nan. Misali daga New York an gwada min wani unguwa inda aka je downtown. Unguwa ne miƙe guda, gidajen sama da ke jere wurin Allah kaɗai sa adadin su wani mutum ɗaya, kuma arne ne bai sallah. Amma kai ka zo kai azafa, kai la'asar, kai magruba, kai lisha, kai azumi, ka je haji, ka ba da komai. Wata rana kudin abincin da za ka ci da kai da iyalanka Allah ya hana ka. Shi arne da bai sallah sai Allah ya bashi. Allah na testing ka ne ya ga imaninka. The Sheikh continued by saying we can look at the kuffar. We realize that they have more money than us sometimes. And he used one example. He was in New York, and you have seen a big street that has a big tall buildings, tower buildings, big stairs. And somebody told him, and this building, a very beautiful building, very nice, apartments, big nice place. And he was told all this belonged to one person, and this person was kafir. So if we see how kuffar can have big wealth, we should not worry ourselves. We should accept that with whatever we have, Allah bless us with the ni'mah, with the deen. With the ni'mah of the deen that we have, that is good enough for us. We should not think of what these people have. Sai sa idan muka duba a cikin suratul Taha aya 100 da aya 30, Allah ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi. Kubar duban abin da ni Allah na ba waɗanda arnan da. Bar duba don Allah, bari kallon gidajen arnan da. Ka bar kallon manya-manyan motoci da ni Allah na ba su. Ku bar kallon manya-manyan gidaje da ni Allah na ba su. Dololi ba adadi, ku bar kallon abin da ni Allah na ba su. Allah ce ba komai bane zaharatul hayati duniya, hure ne, firawasi ne na rayuwar duniya. Linaftinahum fi, saboda ni Allah in testin su, in jarabce su, amma kai da ban baka ba, wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Abinda Allah ya ajiye maka na imani, abinda Allah ya baka na bautan Allah da tsoron Allah, yafi abinda arnan da suka tara. Ka yadda da imaninka da musulunci da Allah ya baka. And the Sheikh continued by giving us an example. If we go to Surah Taha, ayah number 130 in Surah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala said, never look at what I give them this kuffar. Don't look at what I bless them with. If you do that,
when I bless these kufaris, the wealthy they have is nothing but just like the flowers of this dunya. It's just something that is going to go away. You perish. But what I bless you with is something that will be forever in this worldly life and in the hereafter. So the religion we have is more than the money, the wealth the kuffar has. So Allah subhanahu wa ta'ala is advising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and entire ummah for not to ever look at what the kuffar has, but to believe in the religion we have, and whatever minimum we have is best, is better, because it's going to be the everlasting compared to theirs that is going to perish in few days. Abinda Allah ya ajiye maka na addini, garin Allah waye ka zo kai sallar asuba cikin jama'a, kai azfar, kai da asar, kai magruba, lokacin aikin kai 2 hours, 3 hours, 4 hours, kana samun dan dole sai kada kake zuwa ka ci abinci ka kare ka zo kai sallah. Abinda Allah ya ajiye maka lahira ya fi karfin wannan abin fa. Abinda Allah ya maka tattali zai baka gobe kiyama ya fi karfin abinda annan da suka tara. Sai yasa Allah ce mu bar tubansu, mu gode ma Allah ya mai da mu musulmai, mu ba arna bane. Bismillah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He said, if we look at the prayer Allah bless us with, we pray 5 times a day, and never look at what the kuffar has. The minimum we have, we agree with that. So the reward we're going to get from this 5 salah, Allah will save this for us in the hereafter. It's going to be the one that will be everlasting, and what they have is going to be perished. It's going to be something that will go away in a few days. So never think of what the kuffar has. Believe with the minimum you have and be satisfied with it. Saboda duniya da duk abin da kake gani cikin duniya ado ne da Allah ya aje. Misali a cikin suratul kafi aya 8, Allah ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalan wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Duk abin da kake gani gidan duniya ado ne. Komai da kake gani yau manya-manyan gidaje ado ne na duniya, motoci na zamani, motar year 2013 ya ma fito, duka ado tun 13 bai kai ba, amma lura year 2013 har ya fito Amerika, har an sai ana na aje, ana jiran 30 ya zo a fito da su. In ji Allah ce waɗanda duka ado ne na duniya, manya-manyan motoci, manya-manyan birijin da kuke gani cikin ganin Amerika, Allah ya yi su ne zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Na yi ne daga cikin ku gashi nan kuna kallo suwa da su kyautata addinin su, suwa da su bi Allah da gaskiya, suwa da su tsaya bisa kan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan jurza. Zuwa gaba inda Allah ce na laburin komi duniya, gidajen America, gidajen New York, manya-manyan nan, wata rana Allah ya labur su zamo gari, komi ya koma ga Allah, sai masu imani da su yi amfani da imanin su a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Na'am. The Shaykh continued by giving us an example in Surah Al-Kahfi, ayah number 8. Allah says, whatever is put in this dunya, whatever we can see, you look at your eye, whatever you can see in this world, be it the buildings, big, towers, the mountains and the cars, whatever, plane, whatever you can think of. Allah says is nothing but just adornment for this worldly life. It's just like a decoration. Allah says in the Quran, the whole entire dunya, whatever is in it, is just adornments and then decoration. And Allah, He promised at the end of the day, He's going to dissolute all this. He's going to destroy it. He'll make it flat. So don't let this adornment, this decoration deceive you. Build your life based on the minimum Allah bless you with, and agree to that, and then hope for the best worldly, the best akhirah. Because all this we are seeing here, Allah promised is going to dissolve it one day. By the time Allah dissolve it, it become a flat, it will become a dust. It will be just perish. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jama'a mu mai da hankali na don Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ce haslatani man kanata fihi katabahu Allah shakiran sabira. Haslatani, manzon Allah ce akwai waɗansu ababa biyu. Allah muna roƙonka ka sa muna cikin waɗannan halaye. Haslatani man kanata fihi katabahu Allah shakiran sabira. Ababa guda biyu in an ka same ka halayenka ne. Ma'ana kana cikin waɗannan halaye guda biyu. Katabahu Allah shakiran sabira.
Allah zai rubuta sunanka a wurinsa shakiran sabira. In an ce shakir mai gode wa Allah da irin abin da Allah ya bashi, sabiran mai haƙuri da dukkan abin da ya same shi. Wannan ababa guda biyu in dai kana daga cikinsu to matsayinka kenan a wurin Allah. Allah ka samu da cikin waɗannan halaye guda biyu. The Sheikh continued by saying there is a hadith narrated by Rasulullah. He said there are two things. If anybody is blessed with these two, one of these two or both, if Allah bless you to find yourself doing one of these two things, then Allah will write your name among those who are, who have been called a praiseworthy, the people who thanks Allah subhanahu wa ta'ala, and then those who believe and accept what Allah subhanahu wa ta'ala bless them with. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us to be among those people who will be having these two categories or these two kind of deeds, as Sheikh is about to mention them, inshallah, so we be blessed with them. Annabi ya ce man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallah. Man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallah. Kai ne kake tafiya, she kaga a wurin harkar rayuwa ta duniya, kana ganin baka da mota mai kyau, kana ganin baka samun salari mai kyau, kana ganin aikin ka awa kaɗan ne, she ka zo kaga kai kafi wani wannan abin, she ka gode wa Allah. Kai kana da motan hawa, wani shi bai da mota hawa, kana wuce sai ka ganshi yana tafiya ƙasa bai da mota, she ka gode wa Allah. Ni ga na hamma ina cikin motan kaina, ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ka dubi wani na nan apartment ɗaki ɗaya kurun yake da shi, kai kana da apartment ɗakin ka haɗa ku na biyu, ka dubi wannan kurun, ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wani na nan wurin aiki ana ba shi awa 3, she kai an ka zo ka samu awa 5, ashe ya kamata in ka dubi wannan ya kamata ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi ce man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallah. Wurin rayuwar duniyarka ka dubi wanda ka fi, barkallon wa'anda suka fi ka, dubi wanda kai ma ka fi shi, da kaga wanda ka fi a garin Greensboro, me ya kamata ka yi? Ka gode ma Allah, ka ce alhamdulillah, na gode ma Allah, ashe ne ma Allah ya fifita ni cikin wadansu mutane gaba. Na'am. And the Sheikh said the first thing among those two things is that Rasulullah is saying this hadith, whoever look at somebody that is lower than him in the worldly life gain. You come out of your house, you look, you walking, maybe on your way to work, maybe on your way to masjid or anywhere, and you look around, you realize somebody is lower than you in whatever you may have. Maybe you have a car, this person doesn't have, he's walking. Maybe you have some money in your pocket, this person is poor. You have a food in your house to eat, maybe this person doesn't have. The point is, you look at somebody that you have more than him. So whoever do this, and also think of this as a ni'mah to Allah, as a ni'mah that Allah bless him with, and as a result of comparing himself with this person, then he asks Allah, he thanks Allah subhanahu wa ta'ala for this. He thanks Allah for that he has more than this person. So this is one category. This is the first one action you do, you'll be written among the one who thanks Allah subhanahu wa ta'ala. Now, wani bawan Allah na tafiya cikin daji, sai ya ji wani mutum na tasbih. Misali kaman direbobi kuna tafiya cikin dokan daji, cikin daji, she kana tafiya ko kayi garin mota da kai sallah ko wani abu, cikin dajin she ka ji wani na tasbih. Misali yana cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathiri min ibadihi walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Wannan mutumin cikin daji yake tafiya, kuma cikin dokan daji, she ya ji ga wani na tasbihi yana tsarkake Allah, me shi na cewa alhamdulillah, alhamdulillah, na gode wa Allah, alladhi faddalani ala kathiri min ibadi, na gode wa Allah wanda ya fifita ni bisa kan mafi yawancin bayansa. Kuna fahimta magana na kuwa? Faddalani ala kathiri min ibadi, ina gode wa Allah wanda ya fifita ni bisa kan mafi yawancin bayansa. Walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah, na gode wa Allah, tsira da amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somebody was walking in the middle of the desert, and as he was walking, he heard a voice, and this voice was saying, Alhamdulillah, I thanks Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi faddalani, the one who make me superior or make me better, ala kathirin
min ibadi. And he makes me better compared to more than a lot of people, a lot of, the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever he has, he was just walking. And this person was walking and he was thanking Allah, even though he was walking, but he is thinking that Allah bless him, make him better compared to a lot of people in the world. So he was thanking Allah subhanahu wa ta'ala for this. Wani ne ya ji wani na wannan tasbihi cikin daji. Ba shi wanda ke tafiya ke wannan ba. Yana tafiya ne cikin daji sai ya ji. Now, and you understand? That's what I go back to that. I think it's what I explained, right? Oh, no. Okay. Somebody was walking and he heard somebody making this tasbih. That's good. I said I begin with this maybe. Huh? Yes, it's what I explained. That's my first point. Exactly the way you said it. So there's already one now. Now, yanzu yana kokari ya gani wake wannan tasbih. Ya kamata ya gani cikin daji an samu mutum na yana irin wannan tasbih. No. Ya kamata ya shiga ya yi bincike ya gani wane ne ke wannan tasbihi ya shiga yana ta bin murya. Shi yazo ya tarar da wani bawan Allah na zaune. Bawan Allah nan bai da hannu. Bawan Allah nan bai da kafa, bawan Allah na kuma makawo ne, amma shi ke cewa alhamdulillah na gode wa Allah da ya fifita ni bisa kan mafi yawancin bayansa, amma bai da idanu, bai da ƙawahu, bai da hannaye guda biyu, amma da bai da yake gode ma Allah. SubhanAllah. I will go back a little bit so we can understand the point more clear. Somebody was walking and he heard a voice just open the sky. He didn't know where this voice was coming from. And this voice was thanking Allah subhanahu wa ta'ala. And the nature of the thanks was, I thank Allah, the one who making me better than a lot of people. And this person who was walking heard this voice. He wants to investigate. He wants to find out where this voice is coming from. So he continued walking, going deeper and deeper, looking, searching, until he finds where this voice is coming from. And subhanAllah, what he found, he came and met with somebody sitting down, and this person has no hands whatsoever, and this person has no legs, and this person has no eyes, and still, with all these defects, this man was capable of thanking Allah and comparing himself that he is better than a lot of people in the world. Subhanallah. Wannan bawan Allah ya zo ya ga wannan bawan Allah sai ya yi mamaki. Me Allah ya maka? Naga kana gode wa Allah, kana tasbih. Wannan ba Allah ya maka. Ga ka baka da ƙawahu, ga ka baka da hannaye, ga kuma kai fakawo. Kana zo ne kana ma Allah tasbih, kana godewa. Ina so ka ga min me Allah ya yi maka, me ya baka da yafi kowa duniya. Yace dan uwana, ina gode ma Allah, mazauni nan da ni musulmi ne, ni ba kafiri bane. Wannan da yasa abin da nake gode wa Allah da musulunci da Allah ya yi mini kan Allah bai mai da ni kafiri ba. Mu compare wannan mutumin da mu da muke zaune a nan mazaunin nan yanzu nan. So as the man discovered this defective man who has no legs, no hands, no eyes, making all this tasbih, that is remembering Allah, thanking Allah, and praising Allah by saying that Allah bless me, give me ni'mah that is more than a lot of people. So he wants to find out what Allah blessed this man with that is doing all this kind of thanks. And he questioned him. What Allah bless you with that make you to thank Allah this much? I just realized that you don't have no eyes, no feet, no legs, no hands, and you still thanking Allah. What is the secret? And the answer was, Allah subhanahu wa ta'ala made me Muslim. He blessed me with Islam. That is what made me to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Just by the ni'mah of Islam, I must thank Allah subhanahu wa ta'ala because it's the best ni'mah somebody can have, somebody can own. And he said, we sitting here with whatever we have all the, body bones, all the body, joints we have, we don't miss nothing. We have houses, we have cars, we have whatever we have. Compare ourselves with this person sitting there with no legs, no feet, no eyes. So this is what the Sheikh
just described. Sai sa annabi yace man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallah. Idan ka dubi cikin rayuwar duniya wanda kai ka fi shi shaka gode wa Allah. Na ɗaya kenan. Na biyu wa man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bi. Aka zo wurin bangaren addini, wurin bangaren karatu. Wani ya fi ni karatu. Wani wurin bautan Allah ne ya fi. Kai da kanka in ka dubi wanda ya fi ka bautan Allah ka sani. Ba shi an gaya maka. In aka shigo masallaci ka ga yadda wani ke bautan Allah, ni dai bautan Allah na da nawa ne ba iri ɗaya bane. Annabi ce fattada bihi she ka kwaikwayi me shi. Ba haushin sa zaka ji ba. Misali kamar malamin Sheikh Yasin, in ka shigo yadda kaga wannan bawa Allah yake, she ka kwaikwaye su. Akwai bayin Allah wurin bangaren addini ya fi ka karatun Qur'ani, ya fi ka iya sallah, ya fi ka iya komai, ya fi ka komai cikin wurin bangaren addini. Fattada bihi she ka kwaikwaye shi ba asala zaka yi ba. Amma wurin bangaren addini she ka dubi wanda ya fi ka kwaikwayi mai shi. Amma wurin bangaren duniya kada ka dubi wanda ya fi ka. In kai haka nan kayi hasara. Allah raba mu da hasara. So the Sheikh conclude his first point by saying, if we look at the example of what this depicted man was thanking Allah subhanahu wa ta'ala for, then we should look at who we have more in this world in life. Then we thank Allah subhanahu wa ta'ala. You know, if we have more than you, then we thank Allah. Then in the conclusion of the hadith we begin with, we remember in the first hadith we have Rasulullah saying, there are two things, if somebody thanks Allah for them or somebody look into them, you'll be written as among those who thanks Allah subhanahu wa ta'ala. And the first is what we just finished describing, that is, you look for somebody who you have more. If in the worldly life, don't look at somebody who has more than you. You look at the one you have more. Then you thank Allah subhanahu wa ta'ala. Now the second point is, when we come to the akhirah, for the dunya, for the deen, when we come from the deen, look at the one that is more than you, who is performing the deen more than you. He reads Quran more than you, he knows the deen more than you, then you copy him. You don't, go back and say, oh, alhamdulillah, I'm better than this person, so I don't have to do more. Because I can do this person cannot do. No, don't do this. If somebody is more than you, somebody ahead of you in the religion, then copy him. Try to reach him. Strive hard. Work the best you can to make sure that you can do the same thing. Okay? So it's just two opposite things. In the dunya, you thank Allah when you are above somebody. In the akhirah, when somebody is above you, you try to copy him. You try to reach his position. أما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فعسف على ما فات. أما من ظهور الدنيا شيء كذا زوني مكان tare muka fito Ghana, muka zo America, ko tare muka fito Niger, muka zo America, ko tare muka fito Senegal, ko muka fito Dakar, ko muka fito Morocco, ko tare muka fito ko ina muka zo America tare, she kai Allah yayi maka baiwa, she ka zauna baya kana ya an kai wani ya samu kuɗi tare muka zo garin nan dubo waya ya sai lori naji waya gina gida daga kauyen su ni dai ban gane irin wanga abin ba wai amma an yi shugaba wai wani ma shi ya zama shugaba ni ban gane da wanga shugabanci da aka bashi ba wallahi ni dai ban fahimci irin rayuwar da ake yi ba abin da kamar ni ana cuta na ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam in an ka same ka da haka bal yakuna maluman mahsura da ka zama mai hasara a cikin rayuwar duniyarka bari gani in Allah ya ba wani kai ma kana gani yaya Allah ya ba wani dan uwana wallahi kai hasara mu yadda da dollars da muke samu kadan nan yadda da shi dan uwanka za shi gida ya baka $10,000 $15,000 $20,000 yace kai ai mini wani abu don Allah naka 15,000 ya baka ko 20 ya baka amma naka kudin duka da zaka $3,000 accept da $3,000 nan ka kai sakon $20,000 nan yadda da kankani masu abai tuwa ruwan alwala ruwan wankan ka bai kai ka wanka ba kai alwala kowa bai gani ba. Okay, so the Sheikh gave us an example. He said, okay, if we look at the example of this life, if somebody, Allah bless him with more money, and he gave example like we live here in the United States. Maybe you and your friend, you come to the United States in the same plane or the same year or the same time, or maybe you even here before him. And it happens Allah bless him with more money than he blessed him with.
Do not waste your time thinking about how does this person earn what he earns. Don't worry yourself by counting the money he has and the material that he has. Don't bother yourself with that counting, because a lot of time people waste a long time thinking, how did he get this? Yeah, we came together. How comes he has more money than me? I came here before him. How comes he has this and this? Anytime you sit with one another, all you do is just talk and talk, towards what somebody has. You never look at yourself and thank Allah subhanahu wa ta'ala for what you have. And you never look at somebody that you have more and say, oh, alhamdulillah, I'm better than this person. I have this, I have that, he doesn't have. So alhamdulillah, I have to thank myself, I have to thank Allah for this. A lot of time we don't do this. We always worry ourselves by what somebody else has. So he said, do not do that. And he said in the hadith, Rasulullah said, whoever do this, he's going to be a total loser. You're going to be the khasiri, you're going to be the khasir, you're going to have the total lose. So do not allow yourself to be in that position. And he give example, if you ready to travel home, somebody give you, some kind of money to take to the family or for some kind of business. Maybe this amount of money is a big money, huge money. And after he give you this money, then he brings some small portion of the money, he give it to you, he say, okay, this is yours. You should be grateful for what the little you have, and do not, touch that money that is not belongs to you. Whatever he give you to take as a message, make sure you compare the message as it is. You take the one that he give you as yours, and then you benefit from that. That is the best way to live, and that's the right way, inshallah. Topic of Malam Nabiyu, Ya Bunay, man madda ainihi ila ma fi yaddi ghayrihi mata faqira. Dana wanda ke kallon abin da mutane ke da shi. Ana kana lissafi, kullum ka zauna kana lissafi kayan mutane. Ai akwai masu lissafin kaya. Shi yana zaune ne yana lissafi wancan juma'a ka sa riga fari, shi ya rubuta fari riga ya sa wancan juma'a. Wannan juma'a kuma sai ce wancan fari ya sa, yau kuma ya sa riga bulu. Ikon Allah. Wani juma'a ce wancan riga jabba ya sa, wannan ko babban riga ya sa. Kana zaune kana lissafi. Yace in kai haka nan mata faqiran, ka mutu da talauci, don ba ka tashi ka neman naka. Na mutane kake lissafi. Shine asantin garo sai ta kunta duwo, kana nan kana ta lissafin kayan wani, rigarsa, takalmi sa, wancan babban kake takalmi bulu ya sa. La ilaha illallah. Wannan kuma takalmin ja ya sa. Baka gama mu bace da sabon daban ne. Wancan kamar wata daya sabo ya sai, gashi wannan ya sake sabon moba. La ilaha illallah. Wai baka ga wani abu ya rike ba, kamar wai ana bugawa. Mata faqiran. In kana wannan hali ka mutu da talauci. Allah ka raba mu da talauci. So the Sheikh said the second point, and now we went back to the nasiha, that is the advice, from the Sheikh. The Sheikh Jafar, if you remember, was given nasiha to his son, right? So don't lose the point now. Now we finish 1 point from the 5. We have 5 points in that nasiha. We deal with one now. Now we're taking the second point. So he said, whoever is disturbing himself by counting what people has, not considering, what Allah bless him with, he's going to die as a poor. And if the Sheikh give example, that's why, I would mention this because one of the brothers yesterday was asking, he would like to know why people were laughing. So anytime the Sheikh gave a point that make people laugh, I would explain that. So the Sheikh gave a point that make people laugh, that he said there's some people, the way they do their life is that, he may have a friend, and this friend, they will be watching people, and they'll be looking at what the kind of dress people, put every day. You say, look, you have this kind of dress, and the next day he'll change a different dress. Maybe they go by color or by the names. Maybe he has, red, clothes, or maybe white. He'll be counting. Oh, look at his shoes. Look at the, watch he has. Look at the mobile phone he has. Look at this. Look at this. Oh, he got a new car. People will be counting. Whatever you have, people are following you one step after the other. He said, if you leave yourself, fall into this mess, you're going to die as a faqir. That is, as a poor. Whatever Allah bless you with, you never see it. Because your mind is always thinking about what somebody else has, which is bad.
So we should always look at what you have and thank Allah for that. So that's the point Sheikh made and what Suratul Hijr ayat 88 87 التي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك ويكبر ميك إذا كان للسابق abinda mutane suke da shi kabar yin wannan menene Allah ke faɗi saboda leƙawa kada kallon abinda mutane suka mallaka inda Allah subhanahu wataala yace wannan rayuwar duniya ne amma kai wala tahzan alai kada ka bar wannan abin ya zama maka bakin ciki kada wannan abin ya sai lori ya zama maka bakin ciki ya sai kaji an ce ya gina gida ya zama maka damuwa wa hafid janahaka lil mu'minin ka kaskatar da kanka ga bayi waɗanda suka yi imani ka shiga cikin masu imani naka rabo kai ma suna uleta kai ma ka samu naka in Allah ya yarda lil mu'minin wahfid ka kaskatar da fuka-fukanka lil mu'minin ga waɗanda suka yi imani. I missed just one word, so I have to get the point. So the Shaykh gave us another ayah from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in this ayah, do not لا تمدن عينك, do not extend your hand to what people has. Do not also bother yourself. Do not worry yourself. If somebody has something, do not let that bother you. This is ayah from the Quran. Allah is telling us or advising us. Somebody has anything, don't let that disturb you. Just lower your gaze, from what people has. Act like you don't even know. Somebody has something, he has money, he has car, whatever he has. Of course, when you look at it, it's fine, but don't let that bother you and think like, why does he have this? So if you don't let that bother you, then you should be fine. But if you let that bother you, keep thinking about why this person has this, why this has this, then you're going to be in a big trouble. Dangane da lokaci ya riga ya tafi saboda akwai tambayoyi kuma akwai karatu na zabarmanci da za a yi yanzu nan. Kuma ni zan yi zabarmanci saboda iyaye na mata zabarmawa ba su jin Hausa kuma ba su jin Turanci. Surprise! You are in New York or in America, you can understand English. Amazing. Sai sa na dakatar da karatu na nan. Amma kafin dakatar da karatu zan rufe karatu na da ni da ku da wani sura cikin Qur'ani. Wannan sura nan zai zama mana karatu, ya zama mana darasi da ni da ku. Kuma wannan sura kowa ya kiyaye shi aya 3 ne kuma cikin Qur'ani. Sai sa da mu rufe wannan karatu da wannan sura. Wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan sura saboda ya zama mana mu samu riba na duniya da lahira. Imam Shafi'i yace masahabbansa yace ma jama'a duka, wallahi law ma anzala Allah suratan aw ayatan ila halqihi illa surat al-asr wallahi la kafatu. Da Allah bai saukar da wata sura cikin Qur'ani ba wani sura cikin Qur'ani asr kadai, suratul asr kadai Allah ya saukar mana kadai, inji Imam Shafi'i yace wallahi da ya ishe mu yi rayuwa da shi, suratul asr kadai. Yasa ina sunni da kuma rabu da wannan sura da muhimmancin wannan sura. Wannan sura na suratul asr yana da aya 3. Kowa ya iya daga nan, kowa yaran ƙananan da sun iya suratul asr. Bismillahir Rahmanir Rahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahi wannan sura yana nuna mana hanyar samun riba da hanyar kuma yin asara. Ya gwada muna yadda za mu samu riba, yana kuma gwada mana yadda za mu yi ga hasara mu kauce ma hasara. Ba wannan karatu zai yi ba. Fa'idan da ke cikin suran shi nake so mu yi yanzu nan. Sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ranar da an ka saukar da suratul asr in suka zauna wurin manzon Allah an kai magaruba an kai isha an ka gama komai kowa zai watse ma'ana sahabbai kowa za shi gida ma'ana kamar yadda muke sallar isha ina so mutanen Greensboro ku tabbatar da wannan abin akwai amfani mai yawa daga ciki in an kai sallar isha an ka kare kamar yadda kuke zuwa da motoci yana da sha'awa shi kaga an fita waje ana sallama sai da safe an imam alkhairi to ga yanda za a yi sahabban manzo Allah irin haka in aka gama sallah da su wasi kowa zai wasi shi kowanne sahabi ya kama hannun abokinsa sahabi shi ce karanta min suratul asr shi wannan kamar malam bashir ni ma almajiri bashir shi karanta min in ya kare shi ma ya tsaya shi ni ma in karanta mai wannan shine aikin sahabban manzo Allah suna rabuwa da suratul asr idan suka hadu tsayanan karanta min shi a karanta mai ka kare to ni ma bari sai ni ma in karanta mai to da wannan ake rabuwa saboda akwai amfani da yawa da ciki sai sa ina so ni da ku in zamu rabu mu yi wannan rabuwa da ni da ku karanta min suratul asr ni ma in karanta muku suratul asr saboda mu tabbatar da abinda sahabban manzon Allah suke zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi niyya an yi raji ko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ناكرنتا كما كرنتا من بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر ولا كرنتا من إلا كرنتا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan shine aikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ni da ku karatun mu rabuwan mu kenan zamu rabu ya kamata mu yi kikkiawar rabuwa me yiwa wannan rabuwa in mu rabu ba za mu sake ganin juna ba kuma shi lahira me yiwa kuma mu ga juna wancan shekara haka na faɗa in akwai yawancin rai za mu gane in ba yawancin rai ya ƙare amma kaga Allah ya kaddara ya ba mu yawancin rai mun sake kuma haduwa muna fata iya 2013 ya ba mu yawancin rai mu sake haduwa a cikin wannan masallaci. Okay, the final talk for the class is the Sheikh saying because there's a room for question and answers, and then he's going to continue his talk in the language called Zabarma because of our parents and our wives and our sisters. Some of them, they complain they don't understand the Hausa and the English. So on their behalf, the Sheikh will continue his class with Hausa Zabarman Chief. So I'm not sure which will come first, maybe the question and answer, maybe the Zabarman Chief class, but whatever we will see after my last portion of the translation. So the Sheikh continued by saying, there's one surah in the Quran, it's just a 3-ayah surah. This surah is very valuable, very important, one of the strongest surahs in the Quran. And he says, Imam Shafi'i, he talked to his student. He said to them, he swore by Allah subhanahu wa ta'ala, that if there was no surah was revealed in the Quran except for the surah, it would have been enough for the mankind. The Surah Al-Asr, the knowledge that is contained within, and the power that surah has is enough to satisfy the mankind if Allah subhanahu wa ta'ala does not reveal anything in the Quran. This is how powerful, how beneficial this surah is in the Quran. And he said this surah is nothing but Surah Al-Asr. And he said he's not going to go to the detail or the meaning of this surah, but he wants to give us some kind of action or some kind of teaching the Sahaba used to do between themselves. He said, mashallah, is so beautiful, so good that whenever we finish the Salat al-Isha or any Salah as we're ready to go home,
We meet each other outside by our cars. We talk to each other by sharing salam and say, okay, have a good night, have a good day. Give salam to your family. He said, this is very beautiful, this is wonderful. He says it's a good habit. He encourages us to continue. But at the same time, he wants us to start to implement what the Sahaba used to do between themselves during their time. And what is this action? Anytime the Sahaba are ready to go home after Salatul Isha, one will hold each other's hand. And then they will say, read Surah Al-Asr to me, and then I will read it back to you. This is because of how powerful, how beneficial this surah is. There might be some extra benefit or some extra secret behind that, but the Sheikh did not go into that detail. But in summary, he just said the Sahaba, they share to each other by reading Surah Al-Asr at the end of their day. This is the last talk they do, and then after that they dispatch home. So the Sheikh advised us to start this habit. From now on, anytime we're ready to go home, we should hold each other's hand and read Surah Al-Asr to each other. It's a sunnah from the Sahaba. And he said he wants to implement the sunnah as of now, to start practicing what he's trying to teach us. This is why you heard the Sheikh read Surah Al-Asr, and the first recitation was him reading to us, and the second recitation was our recitation back to him. As a conclusion, the Sheikh made dua and hope the class is beneficial and useful. And inshallah, I will leave it here because this is where the Sheikh stop. And like I say, I'm not sure which one will come first, whether the question and answers or the Zabarmanchi class. Wassalamu alaikum. Maganar zabarmanci wani magana kaɗan ne, don dai sun request ne su tari ban cika son ina wa'azi ina zabarmanci ba, balle in zabarmawa sun nema. Abin da yasa in zabarmawa suka nemi zabarmanci ban yi, ban son su yi alfahari ai Malam Bashiru dan uwanmu ne ba zabarmi, ban son wannan. Sai yasa ne kaga mun kuka nemi ni zabarmanci ban yi. Na taɓa zuwa wani gari, ga ina jin mutum na Hausa sosai, yana jin Hausa, yana ji ina yi, yana fahimta na. Sai ce to alfaga a cikin zarmaci ne kawai. Sai ce na zabarmanci wani gari kuma, wai ai saboda ai zabarmanci ne ce a kai kabilanci kake son ka nuna. Amma tun da wurin shugaba Muhammadu Adam da su Malam Bashir, ina yi ma iyaye na mata, kuma da aka ce iyaye mata na musu suna son su ji, don an ce ba zabar ne musu yadda ba, saboda yadda suke jin Hausa, yadda ba ko ba zabar ne da irin wannan Hausa, ya fara ni ba zabar ne mutumin zabar nan da ne irko mai rufa amani. Sannu kan aiki warai sai wada kuna hanna kan aiki war sai sani fodo kan manci ai ga kukan dino wala ai nan da kukan in kai na fodo yi an ga lokaci alfagadin kan goga kuna hannai inga izo si da al-islam nisan da haikul antiniora wankan niga kuna hannai kano barfo sai kan bisini izo kan ina hai ni izo kan ina hai wani wajibi no ma birandi, wani wajibi no bace banka sai addina, wani wajibi no bace banka sai fanda kan a gaggana a mate qur'an no ba hanfo ni buni go sarara a yini ka hongondani a magara ni sai irko subhanahu wa ta'ala mu agata ni gara agata da ni izo ni da irko subhanahu irko diya ni ibnu adam da irbu idan mata ibnu adam in qata amalu da dai ile ibnu adam bu to ni goyo me da me kula akai ni goyo su koyi kala halinza as-sadaqatu jariya barakan ni sango arzaka ni te sargai wala ni na jingarai cina wala ni na madarasa cina wala ni na lokol kwara cina wani saka tujare ni goga wani sufura za hana kan ina cina hada makakato kayan doza in kanta wala alfaga kan ni bayra kan irko noni se adami zai ina fanda ni bayra alfaga kan goga chawandi alfaga kan goga wazu alfaga kan goga bore jingaranti da wankan himan da yadi ni goyo no sanan goga bore fahaman da addinara hada borai imamani sanno imagoy da wankan dice bangai se dan go sarara ni go gudu sufrai za anadi ila yawmiddin in zanta walad salih yadulu wani gonda izhanna wankan dan buni go sarara
agini ka gara nisi agini ka irko ngware ay koyo ay baba wala aynya wala afalu wala in kayno kulu irko ay go gin ngware ay hayra kulu go sarara irko ay go gin ngware irko mengay yafa irko mengay sujo irko men sujo zaman de ngay sarara to dani te yadin ko ci yadin da gara din te kulu irma bai sanda ni go go wajin su farani sarara ila yawm al-qiyamah har hinzo nga lokaci hankan da irin na fandi da irin goyon banda zan kai irin goga hai America ai goga wani mare irko subhanahu wataala sabbai si war masalan zan kai din ngai halai da ngai da imasambu anasarai din zan kai halai din wai da yamar da kai goga ai gon yamar ai goga war yamar da irko no war sai hayrai ni hai ni gonda zan kai hinza wala itaci kwarora irko sai da bar kulkan wargate zankai ni imaye zarmatarai imaye Niger imakoi goro iri birai kai irdu irnyayen to da irkayegi zankai ni imaduwai di amma daran fa da zankai ni America alhada fa daran man haboi an fo ni zanka kala bi kar kwaro wallahi da dai ilman haboi ilman lakal dan in goga ana sarai halai gana in goga ana sarai matkai goga ingai zankai biri ilmo wannan no il goga gana kwarora da dai ni marhabai matakan zankai goga ingai babu kar kwarora wallahi har fo kalimi ko ciya amini dan fura ama porto dabo amini kar nisin da no kulmo kan ni kwanda da min min Nigeria il ko madil fahamati wono kaci dalilo kan alfagadin kan ai goga ta warse ananga ko ciya gisi agogo ko ciya yamar agoga ga fahaman da antin yara agogo ko ciya fahaman da matka ga in koy gana agogo ko ciya fahaman da matka ga ga bon wasun da antin ya bafuna ya bunai ya ai izo man radiya bima kasaba Allah lahu istaghna bar kullu kan niyaddan da kaina kan in koy noni sai nan lokaci arzaka koy ne kaina kan in koy noni sai a wasani sai amma dan ne kaina man wasani sai wallahi ni ga zai kwarora ni ga borai zamba wono kace dalilo kan borai borfo go kwarora ina go gorkala sabu ayo kan aika America aika kadi haifo yankan dai kai fanti guna matakan borai go ga tabi kwarora guna matakan dola aduwa gaga amma borai kan go hu ya hare inga wo ila sabo inga wo dai zumbu airport kuru no rogo go zumbu ganda no rogo go zimbilo igogo ku uiza sando di maciya bor kul kan nika America dali sin dalaka liman dulaka to non kul sino an dunyara kan duga dulaka koy non kul sino an dunyara kan duga dulaka da amsa America koy wallahi wasa bai sai bor kul kaina kai in koy noni sai kaina setu way boray no arasi sabu in ko sai kaina kai in koy no warse way borgo ko arora inda mo gaba mo goy agaba mo dunoru agaba mo noru samba agaba mo mota dai agaba mo wundi sinji ay manne haramno amma kaina kan ni kurnyo gogo noni sai magabu kaina ga masabi ilko sai subhanahu wa ta'ala kal ilko ma albarka dan kainara fodo ilko ne qur'ana rasulatu ibrahim aya idwata wa in ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid irko yone irse ko kaci irko ane wato kul da ainoni se kaina kan ainoni se nisabu irko se kaina dira irko ni wallahi kalai mutun nisi amma da ainoni se ni man sabu irko ga ni go gadi kaina din man wasani se ni go gadi wani gonda mota aina wani no rusan bazar matarai in gadi dai in ga sai hadiyatin fulana wallahi irko ni inna adhabi la shadid ay gurzuga ka sandi gumu usa bashar islamai ilma yaddan da kaina kan irko no irsi da sabun da kaina di kan irko ma albarka da kaina di ra usa bai sai ai sanno ai mace sanda ai ga bai masanno ku kan da warse no yamar no kan ai go gai bor yamar ai go ga alislami mai da mu yamar da mai bai kaseto o kai go ga te kaseto akwai halin matare akwai halin Niger borai gidi kasete iga masanno kan irti di warse ilma yaddan da kaina kan irko irne no irse an duniya ba funa mace sanda irgo ga zurainu mace zurainu an duniya ba funa kaina da irko no wani fulana ne mo mahin su ni wono goka wallahi barkul sino kan go an duniya ra kan irgane irko duniya da bara barkul sino ne
maguna da ile hunkuna manci su wato kace dan diwala an duniya america mai da mai borkul ga fata ka koi hab suba litini borkul ga koi ka no riceji dani koi new york da ile hunkuna a tini su suba matakan kwara gumbo ga sinjinda ibo sabai sai adami zo digo koi kace ci hankan igunwa guna borai kan ga fatta zari follo borkul ga koi igiye kaka irko min nuni sai borkul sino kan fatta kan koi ka ali irko min nuni sai hankan agunwa ay go ga irko ngare ay go ga wor ngare kwaroro Greensboro maino kan koi akwai kakan irko min nuni so ba ga fulu wara kan basan bai fi ba irko ne qur'ana rasulatul hud ayuwa irko ne wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ما من دابة في الأرض ميمون كل سنة الدنيا كالني أرزكا بوبين سبحانه وتعالى بر كل سنة هاي كل كان بوغة لا بوبو برنو ميمون نو جن نو ددين نو لا بوبو إلكو ني أرزكا أبو إلكو يدو إلكو نو غباي نغو كان أرزكا بو إلكو نو غباي dabaro kan aga teni se makoy kani arzaka gar in ko no ga tabani se fanda kan ni gana da goyo kan ni te da ay kul kan ga te in ko no ga dabaro teni se makoy kadu na arzaka in ko na alkawari din samu se han fo in ko da alfaga fo imam malik bin dinar ngono goro abogun wa kan abogun wa waro ni ilma ne sanda han fo no kan go maro abogun wa amanto amudo kadan Musa ka kazura aka kasango hamu barkun mo bai sanda dan Musa sango hamu mu akan wani gabaniya kan asango hamu kala zurun da hamu alfaga harka na alfaga din kaifan alfaga tun agoga Musa din gana kala ka kagar Musa din akai sanda gusu fora akai guso me ga wizu guso dira fono go guso da wizu bandi bambato kan gondo din danono kan sidi aiku kala irko subhanahu wa ta'ala inda do te gabari ana musadin donton ama koy ceci waro kaka kono wadi me ama kakono gondo lise guna gonde kan inga woda dini agini wi musadu asidi ama irko te da bari kan gondo din abu hakan agun wasan kufani ibn adam imam malik aka kadi musa gogo gondo din waye de kala ane subhanallah tarzuqu suban fa kayfa biman yaqulu la ilaha illallah irko nugo go gondi wayandi to in ko de nugo go gondi wayandi to matulo katum barkan go gane la ilaha illallah nugo gane la ilaha illallah in ko sunoni se wala in ko gononi se de in ko bandoni se to in ko go gidi jarraba da in ko jarraba mo hakka in ko gaba ma hin surun da in ko jarraba da in surun da in ko jarraba mo kal in ko gononi se ai sibai musadu ko kan do se da mai zan miki na o se mazan miki o dai go mutai da barwar se ay gabari no hin suru kayna kan ay ci warse irko ma albarka irko subhanahu wa ta'ala ama albarka da Allah nan gomo kan ir hatta irko ga irko subhanahu wa ta'ala abadiya fa wonka irte dede irko manan ni sai su jira yawm qiyama ay bai wai ne inda lokaci kayna kan ay gabari ci warse da irko subhanahu wa ta'ala ko dorum kunan da lokaci ir wazo ko paranta da dai irko ir ba funara in manbu irko da albere gono kan dai ko bayyana insha Allah nasiya bi iznillah inshallah ibi ka faru rakoini ilmu duka on kuna hannai hankan ilko ne da ilko di annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bai wai kaina wasu wala man ti wasu zamu so malaka ala lakal kalmala gara ko ni zaid ka maka ni zamba so mu gidi da wallahi zamba mu da zamba ci matuka da wasu ci yalla go ga zamba ci to Allah sha mun dace Allah ya asiri Allah ya sa albarka mutanen Greensboro Allah ya sa albarka cikin rayuwa magana na nasiha na ƙarshe shine wurin shugabanci jama'a shugabanci ba ƙaramin magana bane annabi yayi wannan magana idan muka duba hadisin Irbad bin Sariya manzo Allah yayi wannan magana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin addu 'alayha bin nawajid إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هل يزويك أن نجا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي إذا كنا زوني شيئا كشوغبا تدوني إذا النبي عبد كودا باواني
bawa daga cikin ku shi an ka kawo shi ya zama shugaba annabi ya ce ku yi mai biyayya ba shi bane Allah ne ya zabe shi kisa dole ne muna da society ko muna da jama'a bai yiwa jama'a a haɗu ba a tafiya ba a shugabanci kuma ba a son tafiya babu haɗin kai cikin jama'a ana neman haɗin kai idan musulmai an ka haɗa kai ana samun biyan bukatar duniya har ranar tashin alkiyama mai Allah ya ce mana a cikin suratul Ali Imran aya 100 da aya 9 wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا mutanen Greensboro wancan shekara da nazo naga ihsani wurin ku mai yawa wanda ban iya mantawa da ai ni ko da ma ba ku ce in zo Greensboro ba ni nayi alkawari da ni da kaina na zo me yasa saboda haɗin kai da kuke da shi sai sa Allah ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu mu duka mu tattara mu kama igiyan Allah shine alqur'ani wala tafarraqu don Allah kan murarraba wanda yake Allah ya zabe su zama shugabannin mu mu yi musu da'a mu yi musu biyayya ba su muke wa da'a ba su muke wa biyayya ba muna ma Allah da'a ne domin ba wanda ya isa ya zama shugaba shi wanda Allah ya zaba in kaga wani ya zama shugaba to zabi ne daga wurin Allah command ne daga wurin Allah subhanahu wataala amma wani mun san shi ba wani bai jin turanci wani ba shi kaza ne daga garin mu shi kawai ya fito mu ba san da yake fitowa ba mu ba san da yake cikin bane ai kaza da kaza ai maganar Allah ne in karshen duniya ya kai ɗan kawai su za su zama sarakuna abinda annabi ya faɗi haka annabi ya ce wai karshen zamani da kaga waɗanda ake rainawa su Allah zai ba shugabanci wanda Allah ya ba shugabanci ku kama mu taimaka musu sai kaga an samu biyan bukata an samu haɗin kai komai ya tafi wannan shine nasiha na zuwa ga mutanen Greensboro muna fata Allah ya sa albarka cikin rayuwa ya ma ɗayan ku albarka abinda kuke haifa garin nan Allah ina roƙonka albarkacin wannan zama Allah ka sa albarka cikin ayyuka Allah ina roƙonka arzikin ku shiga da fita wurin neman arziki Allah ya sa albarka wanda bai da aiki daga cikin mu Allah ka bashi aiki masu aiki kuma Allah ka ƙara musu aiki ka ƙara awoyin yawa a ta ba su awa 25 kullum suna aiki ko awa 25 ya muku yawa ne ya yawa ko ce awa da yawa kuke so ba haka awa da yawa ana ƙara dola yawa ya yawa to shi kina awa 10 da yayi to awa 10 to awa 12 to Allah ka sa kowa ya samu awa 12 kuma kaɗan da an ka samu Allah ya sa albarka daga ciki masu takarda daga cikin mu Allah ya sa albarka daga ciki waɗanda ba su da takardar zama Allah ka ba su takardar zama Allah muna roƙonka waɗanda suka bar matansu gida Nijar shekara 5 shekara 10 Allah na roƙe ka ka tausaya musu ka ba su iko su koma su je su ga iyalansu kaji kowa ya ce amin abin ma akwai ban tausayi cikin al'amari shekara 10 baka ga matan ka ai ba dani Allah na roƙi ka yaye muna wannan jarabta ka yaye muna wannan musiba ba ma mata ba ka bar ma iyayenka da suka haife ka kana wani gari shekara 10 ai ba dani to Allah ka ba mu iko sabon shekara kowa ya koma gida aje a ga iyali Allah ka rufa mana asirin malamin Sheikh Yasir muna fata wannan bawon Allah ka taimaki wannan bawon Allah irin hidima da wannan bawon Allah ka yi ma community wannan unguwa Allah ka biya shi da gida na aljanna fama da kokari da yake ma community mu na wannan unguwa Greensboro asatan wannan unguwa Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka bashi cikin diyansa waɗanda za su tashi su rayu da addinin musulunci ko kuma mutane ku mara mai baya bai iya yayi wani abu Sheikh Yasir bai iya yayi komai masallacin nan in ba ku jama'a da ku tashi ku mara mai baya ku taimaka mai bai da ƙarfi bai da iko bai iya yin komai in yau kuka watse kuka rabu da shi dole masallacin ga a rufe sai sa nasiha na zuwa gare ku ga wannan bawon Allah ina roƙon ku saboda Allah ku riki wannan bawon Allah da hannu duk taimako da kuka sani ba taimakon kuɗi kadai ba taimako na magana taimako na shawara ababen da kuka ga ya kamata a yi na musulunci ku
tashi ku kama Sheikh Yasir da shi da jama'an da ke cikin wannan masallaci saboda irin taimakawa yake wa addini musulunci a cikin wannan unguwa. Allah ka saka mai da alkhairi, ka biya shi gida na aljanna. Muna fata ka sa ayyukansu ya zamo a sa mai cikin mizaninsa a ranar tashin kiyama. Shi ma malami na Sheikh Muhammad Bashir kuma ɗana ne, muna fata Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa, kai kawowarsa Allah ya kiyaye. Jama'a da kuka tarbe ni, muna fata Allah ya hada zumunci ku duniya har ranar tashin kiyama. Hasatan masu gidana shine Alhaji Magaji da Sheikh Sada, wa'anda bayan Allah tun wancan shekara na ga karmashi sa ne na zo Greensboro, gani nake kamar ina gida ne, kamar cikin ɗaki na nake. To wa'anda bayan Allah ya saka musu da alkhairi. Abin da yasa na ware su kaɗai da addu'a saboda na ga karamci, na ga alkhairi tare da su. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, ya biya su da gida na aljanna. Dukkanin ku da ke nan wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya, mai lafiya Allah ka ƙara mai lafiya, waɗanda ba su da shi Allah ka ba su, masu shi kuma Allah ka ƙara musu. Waɗanda suka yi nisa da mu Allah ka karkato da su komo cikin jama'a, waɗanda suka yi nisa da musulunci Allah ka dawo da su cikin musulunci mu. Allah ka ba mu haɗin kai, duk jama'ar da ke nan kowa yana da bukata, to Allah ka biya wa kowa bukatarsa. Mutanen Greensboro ina son ku ƙwarai, zuciya na son ku wallahi raina na son ku ƙwarai. Shi sa ni ma na gode muku da irin wannan hidima da irin wannan fama da kuke yi. Allah ya saka muku da alkhairi. Na gode jama'a, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, assalamu alaikum. The Sheikh make a lot of points at the end, but because of the time, I'll make a quick summary for the most basic points. The first thing, he gave a big detail about the leadership. He advised us to be followers, good followers to the leaders. You know, in any time you have a number of people, of course, there's some people going to be issued as to be leaders. And there's a teaching of Rasulullah that he asks us to follow our leaders, to obey them, to give them all necessary support they deserve. That's the first point he mentioned. And Allah subhanahu wa ta'ala, he gives reference in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala asks us to hold onto like one rope, onto one stick, to be tied together as a group. Never, be apart from each other, never be away from each other. Let's have a strong leadership, a strong support. Akwai tambayoyi da za a yi, akwai tambaya guda biyar da zan ba da ansa. And he gave us the hadith. This, what I just explained, is the ayah in the Quran. Allah said we should hold onto one rope, one stick. We should be together and do not be apart or away from each other. And he also gave a hadith. He said in the hadith of Rasulullah, he said at the end of the time, most of the leaders will be coming out of villages. So don't be surprised if you see somebody that, maybe his origin. Initially he was from a local village in your town that and now here in America he's your leader. Don't be surprised. This is a sunnah. Rasulullah already mentioned this. It's going to happen at the end of the time. So give all the support you can to all the leaders. Whoever is being put as a leader among us, we should respect him, we should follow him, we should listen to him, we should give him all the support and help that he deserves, that he needs. So this is the first major point. And the second point, he gave general dua to all of us. First of all, for Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with the best jobs we need. Anybody looking for a job, may Allah bless him with the best job. And anybody that has a job, may Allah, give a ni'mah and bless his hours. May Allah give him the hours that he needs. And maybe some will be wondering why people were laughing. The Sheikh gave a quotation. He meant to add that we should have, each one of us will have 25 hours every day at work. So that will make people laugh. I don't think anybody, we're looking for 25 hours. So people reply by saying that's too much. So if you're looking for 25 hours a day, the Sheikh made to ask for you for Allah to bless you 25 hours per day. Anyone looking for that number of hours? So inshallah, give you the answer. And at the end, inshallah, Sheikh made a speech to our Sheikh Imam Yasser. He said Sheikh Imam Yasser, he is a strong Imam.
He is a very devoted person. He needs our dua and he needs our help. He needs our support. We need to give him all necessary support we can. He said, without our help and support and cooperation, he cannot be an imam here. He cannot be a leader. He's not going to be just imam by himself. So he is imam to us and he needs our help and support. So he made a special dua for him and his entire family and for his life. And also he needs us also to help Imam Yasser in achieving all his goals as well. And he made extra special dua for 2 people among us. This is special for them. He mentioned them by name. That is Brother Saleh, brother seated there, next to the white man, the person with the white shirt there. He's a Brother Saleh. He gave a special dua to him. And the second brother is Brother Magaji. He's the one seated right here. He made extra special dua for them. And the reason behind this is because the one who keep him as a guest, they are, they hold him, they keep him in his house when he comes, and they give him all the cooperation and all the support he needs, and for the whole time he comes. And he said he don't have anyone to, praise them and to give them the dua. So he wants us as well to give extra dua for them because of their support. They give him all the necessary support he needs. At the end, he made the dua to all of us. He thanks everybody for coming here and attending, and also the support. And he said also he loves us, and we reply back, we love him. So for those of you who did not hear that praise, he mentioned clearly that he loves us all, and I think we should reply back that, Sheikh, we love you all. Thank you. Thank you. So he said he loves us all, and this love is a special love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and he would like for us also to make dua for him to have a safe journey back home, and he's hoping that he's going to come back next year if Allah wills, inshallah. He's hoping to see us. He said whenever he leaves, he missed us, and at the same time, in your behalf, I say we miss him too. So inshallah, the Sheikh made a lot of dua, the time will not allow to mention, so that we should give all necessary support as well. Remember, the Sheikh traveled all the way from Africa. This is my talk. This is not a Sheikh talk. Just one praise that we should give. As the Sheikh give us all this class, we should remember that he's a person, he bring himself here, it takes money to come here, so we should contribute by transportation. We should give something that will help, inshallah, so you have a safe trip back home, inshallah. This is my talk, not the Sheikh talk, inshallah. So this is my advice to all of you, inshallah. We should support Sheikh by our dua and by our wealth, by our money. May Allah accept all we have heard good. May Allah forgive us. And finally, from my side, I want you to be patient with my shortage. My English is not that good, and whenever there's a translation, it's impossible. Not only me, it's impossible to do direct translation. It's very hard. So somebody can just try to give the best you can. So I just try to offer my best. I'm sure most of you know that, see my shortage. May Allah accept what I do right. May Allah forgive what I do wrong. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. First of all, I'd like to thank Brother Bashir for an excellent job. He's translating in English. And also Sheikh, alhamdulillah, we're always grateful for you to be here among us, and may Allah reward you plentifully. We have 7 questions that were asked, and inshallah we're going to try and do as quick as we can before we can go dinner, and Maghrib is around the corner. The first question, Sheikh, is what if somebody is motivated to make more than what he currently makes? Would that be considered discontent with what he has, or would content with what you have prevent more production? Okay, tambayan da na farko da aka yi kamar cewa cikin wa'azin da malam ya faɗa kamar mutum mu duka gode ma Allah abin da Allah ya bamu. To wannan malam da yake tambaya cewa kamar mutum in yana so ya nema fiye da abin da Allah ya bashi, wannan abin ya zama to kenan mutum laifi ne mutum ya nema fiye da abin da Allah ya bashi, ko kuma content. Na alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mutum ba ka iya neman fiye da abin da Allah ya baka.
wannan baka iyawa don baka san nawa Allah ya baka ba yau ba wanda ya san abin da Allah ya bashi ma'ana in ka fita abin da kaga ka samu shine wanda Allah ya baka amma abin da Allah ke so ne bai son ka wahal da rayuwanka kana gajiya kana ba kanka wahala wurin neman kuɗi in Allah ya ajiye yau zaka yi aikin $20 ba aikin da zaka yi ka samu $21 baka iya ba ina fata muna fahimta $20 Allah ya ajiye da ka samu yau sai sa baka wuce $20 sai sa mutum baka iya gane abin da Allah ya ajiye maka yau zai baka wanda kaga ka samu shine wanda Allah ya baka almuhimmi shine ka kyautata neman ka gyara wurin neman kai nema tsakaninka da Allah to yin wannan shine mafi alheri wallahu a'lam afwan ina tsammanin mai tambayar yana so ya ce idan mutum ya samu damar kamar ya samu damar ya ƙara buri cikin abin da yake samu yana da sha'awar sama kuma dama ta samu shin akwai damar hakan ba zai zama cikin wannan ba wai yana so ya nemo abin da Allah bai bashi ba a in wata dama ta samu ta ya nema fiye da samu ƙari akan abin da Allah bashi babu idan misali kamar kana aikin awa 3 shi kuma wani kamfani suka kira ka zo ka yi musu awa 2 wannan shi fa ne wannan ba komai wannan ci gaba ne a wurin neman aiki an fahimce ni jazakallahu khairan kai ne kake aikin awa 3 in ka tashi shi wani kamfani kuma suka kira ka dan ada muna neman ka lokaci kaza awa 2 shi ka tafi wannan bai gwada kamar kana neman fiye da abin da Allah ya baka ba shi wannan kamfani guda biyu da suka yi kiran ka hawa yana cikin abin da Allah zai baka yau shi yasa suka neme ka an gane ko wallahu a'lam alhamdulillah. Second question. Hausa. Saboda wasu ko ba da mutu kada ya Hausa. What about answer? Don't worry, you come and tell, okay? Because the time is in the corner. We can eat after the salad because you're not gonna have enough time. Okay. Yeah. Okay. Tambaya na biyu shine yaya za a san za a iya fito a gaya mutum a cewa mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne a cikin umma kuma mutum da kamar mutum ya fito ya ce wani ba mutumin kirki ba ne kuma wanda zai fito ya faɗa haka kai ya zo kuma ya saba wa addini abinda addini ta ce tunda imam ya ce kaka faɗa asirin mutum ka gaya wani zuwa cikin asirin mutum amma kuma mutum ba mutumin kirki ba ne yaya kuma kenan mutum ya fito ya ce wannan ya yi laifi kaza ya wani kaza idan muka koma a cikin suratul hujurat aya na 11 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana irin wannan magana shine ya walladina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan faqaritumuhu wa taqullaha har zuwa ƙarshen aya idan mutum kaga mutum mugun mutum ne ba a son mutum kai ma dan uwanka zato ba a so misali kaga ga shugaba ga su malam Bashir kamar shi Yasir kaga alama wannan mutumin kirki ne to ba su kai mugun zato ba su mutumin kirki ba su saboda kai ma mutumin kirki zato laifi ne da Allah ya mana magana cikin suratul fatih na cikin aya 3 wa zannantu zanna sawi wa kuntum qauman ura kuna ma mutane mugun zato har kuka zama mugayen mutane kaga mutane kirki ke amma akwai wanda ake mazato shine aga mutum na tafiya da mata fili kana shan giya fili kana tafiya da mata fili kana tafiya da muyagun mutane fili wannan ana iya a faɗi amma kai da kaga wannan kaka faɗi maganar bar shi cikin zuciya ba a son a tozatar da mutum ka ajiye mutum cikin mutane kai mutumin banza ne kai haka da kaza kai ba hali kaza a'a musulunci bai so haka ba in an yi haka shi ya dace mutumin banza shi ma an ce in kayi ma ka bar shi a zuciya ka dubi cikin suratul hujurat ka dubi tafsiri ka kuma cikin tafsiri Imam Badwi zaka ga ya fassara wannan ba a son ka fito fili ka tozatar da mutum in da kai ma wannan ikiransa gefe tsakanin hukumi da kai da shi wani halin da kake cikin nan ba halin musulunci bane kaji kaza kaji kaza kaji kaza kaji kaza imai nasiha tsakanin hukumi da kai da shi wannan lokacin nasiha da ka fi shiga cikin zuciyarsa da zaka zo ka aje shi cikin jama'a kai kana shan giya kai maza ce to na sha inda zaka kai ka kai ina fata an fahimta wallahu a'lam tambaya da uku shine kamar lokaci an ce fara azumi mutum yana fara azumi ya cancanta da inda kake ko kuma
in an faɗa ce an ga wata a wani waje. Wannan akwai hilafa da yawa, hilafa ya taso tun da Imam Ibn Mas'ud su Abdullah ibn Mas'ud sauransu, hilafa ya zo akan wannan bangare. Mutum kana azumi da ganin watan garin da kake tare da su, amma kana iya kai amfani da ganin watan wani gari in garin da ake magana ya fi garin ku daraja. Ina fata muna fahimta. Misali yanzu kana nan cikin garin Amerika sai an kace maka an ga wata daga Makka, ko da ke da mu da su lokacin mu ba dai bane. An kace an ga wata daga Makka, sai ka dubi kiyasi wannan lokacin sai kai ibada da shi. Wannan ya dace. Ina fata muna fahimta. Ni na san me wannan tambaya inda yake so ya tafi, don mutumin Niger ne. So yake tambaye da shi yanzu an ga wata daga Niger, muna Amerika din na san tambaye ai na san ai wannan Niger. Sando duk magana duk da wuce haka. An ga wata daga Niger muna Amerika ya zamu yi. She mu kiyasta mu gani lokacin Niger ta nan. She mu kiyasta, she mu bi matsayin Niger da Makka. Da Niger da Makka duk ba gari ɗaya ba, al'adu su ɗaya bane. Makka shine garin musulunci. Yana iya tabbata kan wannan magana. Kai ne kake tafiya cikin daji lokacin sallah ya kai baka san lokaci ba. Baka gane lokacin, misali baka gane lokacin ba. A inda kake din sai ka dubi lokacin Makka, lokacin sallah azhar wani lokaci, ko da cikin dare da shi kai sallah azhar. Ina fata muna fahimta, saboda kiyasi yanzu haka Makka ina jin gari ya kusa waye ko garin ya waye yanzu haka. To in kana so sai kai kiyasi da garin Makka. Amma kaman kana nan kaman kana cikin yasu na wannan garin Greensboro, shaka je maka Los Angeles an ga wata, ba garin ku bane, ba state ku bane, akwai kuma nisa sare da ku, ba da yake kai azumi daga nan. An ka ce maka an ga wata daga New York ko an ga wata daga wani wuri, domin America gari ɗaya ne amma ana samun sa'o'i daban-daban, wani gari sa'a ɗaya, wani gari kuma sa'a ɗaya ne. Ina fata muna fata da kai azumi. Sai yasa in an ka ce ma an ga wata daga Makka, za ka ɗauki azumi kana America, saboda Makka gari ne mai alfarma ne albarka. Ina fata muna fahimta. Wallahu a'lam. Tambaya da hudu shine menene nikama? Nikama. Wani rubuta a larabci ba san me yake nufi ba. Nan na ga nun ka bin da ta. Nikama. To ni ma ba san nikama ba, yanda na ga rubutun ga wani rubutu da ban taɓa gani ba. Waye tambaya? Ikamatu ko nikama ko niqab. Muna da niqab, amma wannan nikamatu ya zana aka rubuta, kuma rubutun malam shi sai ka gani. Ne ka ga rubutun. Dala wanda ya tambaya yana iya Nikamatu ko niqab harshe. To in an ce ma moce mu magana ba nan tambaya na biyar akwai Hassan. Wala sai ya ce yana da tambaya. Bismillah. Oh, ka ku bari ba mu kare nan ba. To bismillah. Malam muna magana bisa kan topikin da muka yi karatu kai. Muna magana kan topikin da muka yi magana a kai. Kansa muke magana, ba magatun kana da matanka da aure ba. Ba mu yi batun aure ba cikin karatu. Muna magana kan topikin da muka yi magana a kansa yau. Sai san kan duka kamar magana duka na tafiya bisa kan topikin da muka yi magana kai. To shi ke nan maka rangwame. Tun farko an faɗa. Amma irin wannan tambaya kamar bayan sallah in kana da kamar ka tambayi ma. To shi ke nan bari mai rangwame afu, amma kan wani ya ƙara, saboda muna son tsari ne cikin abin ga lokacin sallah ne. Ni tambayar matar ka ta aure tana ina. Ka kama hannun matanka. Da ka kama shi kace ka sake ta. To malam ai maganar ka daban da wannan magana. Ku da kuke magana kai da ba dole ka ce sake min hannuna mana. Kun kuma ka sake ta to na sake. Wannan bai gwada cewa ka sake ta. Tun da dai dole in ka kama hannuna abin da zan ce sake ni to malam na sake ka. Jama'a ko ba haka magana yake ba. Dole tun da ka riga ayo. Tun da ka kama hannun matarka ta ce sakan min hannun ka ce to na sake ki. Ba sakin aure bane. Wannan bai gwada aure don wannan bai zo ba kan bangaren saki ba. Ina fata muna fahimta. Shi wannan matsayin sa daban. An gane ku. Wannan ba batun saki bane. Saki bai zo ta wannan bangaren. To, okay. Tambaya kuma na gaba shine wani yana son bashi explanation din suratul Asr.
ko maganar da nayi bismillahir rahmanir rahim wal asri wawun nan rantsuwa Allah yi wal asri Allah ya ce na rantse da lokaci wani irin lokaci lokacin da ni da kai muke rayuwa a ciki lokaci da ke kai yake kawo ba faduwan dare da faɗowar hudowar rana da irin yadda rikicin duniya yake tafiya yau ana yaƙi gari kaza yau ana tashin hankali ana haka yau ana haka da yadda dare ke zuwa rana ya zo wannan lokaci Allah ya rantsuwa da shi saboda muhimmancin tayi da na yi karatu saboda ba lokaci wannan magana ana ce mai alwaqtu wal haya alwaqtu wal haya ma'ana muhimmanci work and time ma'ana aiki da lokaci shine aiki da lokaci shine fassara suratul asr sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fassara suratul asr manzo Allah ya ce ni'matani maghbun fihi ma kathirun minan nas wa akwai ni'ima guda biyu da mutane ke wasa da shi an ka tambaye manzo Allah wanda sai ce as-sihhat wal faraga wai lafiya da time sai sa turawan duniya suka ce wa time is money lokaci kudi ne ina suka samu wannan cikin suratul asr sai sa da Allah ya ce wal asri ina rantsuwa da zamani ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da time da mutum kake tafiya kake neman arziki ciki kake neman kaza kake faduwa kake tashi saboda muhimmanci lokaci sai Allah ya rantsuwa da shi wal asri bayan rantsuwa sai Allah ce innal insana inna daga nan kuma harfin tawkid ne sai Allah ce inna wallahi inja Allah innal insana duk mutum da ke duniya lafi khusrin wa kana cikin hasara innal insana dukkan mutum inja Allah ce kana cikin hasara amma sai Allah ce illal ladina amanu face waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai wa tawasaw bil haqq suna wujudan su wasiti da gaskiya wa tawasaw bis sabr suna wujudan su wasiti da hakuri waɗanda kalmomi guda hudu in zan yi karatu su mun kai awa biyu karatu ne mai yawa ke sa na kat suratul asr da karatu ne mai yawa ina jin bawon Allah ya fahimce ni a gurguje wallahi a'lam alhamdulillah tambaya na karshe na malam Sheikh game da wazin jiya ne da ba samu wani tambaya game da wanda matansu suke bar matansu gida su suna nan wannan shi malamin tambayan shi cewa ina matan sun yarda cewa mazansu su suna nan sun yarda da zaman su nan saboda suna nan suna neman abinci ne yaya addini ta dauke wannan ai ce na so in kawo wannan amma saboda saurin lokaci kafin ka bar Niger ku zo da kai da ita ku yi yarjejeniya gaskiya za ni America kin san America kuma shi na samu takarda ai ƙarya ake washe takarda an duki ƙarya don an balaga ba takarda ka bar ta tana can Niger shekara 10 wa kana neman takarda ran da ka sauka kaga wata farin mace daga Abu Bai ne kace na sake ki to ku yarjejeniya da kai da ita za ni America to in ka je in Allah ya huwace maka ka samu na baka shekara 2 ka dawo gida to ke da kai kike san neman takarda ba sai an fi shekara to yanzu shekara nawa za a yi to ki duba dai ko da shekara 5 to na yarda ka je shekara 5 ka dawo wannan musulunci ya da kun yarjejiya da kai da ita amma ka kinkimi baginka za ni America ba wani ka'ida ka zo ka zauna shekara 10 akwai magana amma in matan su suka yarda suka amince na yarda ka tafi nema ka je wurin da Allah ya dawo da kai ba komi to shikenan kai ma kaga ai mun yi magana da Aisha ta ce dole da na dawo ba komai ka miki kawa ka saura zaune nan akwai komi bana sai sa don kuka yarjejeniya da ku da su to babu ne fi kawai ina fata muna fahimta wannan yadda ya zo tsakanin ku kai da ita amma kada zo ku kamar ta shekara 10 ka je ka ga wata kace na sake ta Allah ka tausaya mu okay shi zai wani ne ba da ba to jama'a akwai wani tambaya don yi shi English da wani ne ba da wannan note cewa Allah has blessed our Imam Yasser with house, alhamdulillah, but it needs repair, meaning we need some help. Please help our leaders. Allah will help you either financially or physically. Wato Imam Yasser Allah ya abin ya kore mai gida ya kuwa ma gidan na neman ɗan gyara
to shi ne ana neman taimakon jama'a in ko abin da Allah ya hore ko kuma da kan mutum ma ya je kamar ko menene ko buge-bugen wani abu ne za a yi ko ɗaukar wasu abubuwa yana gyara mai gidan shi shi ne wannan nau'in da amma gaskiya na ji daɗi da mutane da kun mini alkawari da abin daɗi ƙwarai domin yau a zo a ce shugaba ya samu mazauni a shi mu ya kamata ku taimaka ma shugaban su tari abin da ke kakaka waɗansu malama ku yi gafara na Allah abin da yasa kake ganin dewa malumman limaman masallaci suna cin da kuɗin masallaci ke gaba wallahi wannan na cikin abin da yasa liman ke cinye kuɗin masallaci a tara kuɗi liman na cirewa cikin yana zarewa yana cifani karshe ka ji liman ya gudu daga nan Greensboro ya koma Harrisboro me yasa liman ya ci kuɗin masallaci kuma ba laifin liman ba ne talauci har yanzu kai yau namu limamin ya samu wuri wannan announcement ma da bai kamata a zo da shi cikin jama'a ba cabinet ya kamata a zauna a zo a samu babban zama a yi shawara kowa ya vote ba kansa abin da zai bayar wani kuna aikawa da kuɗi $1,000 shi wanda ke karantar da ko addini a shi ya kamata a taimaka wani ya bada 1,000 wani ya bada 2,000 wani ya bada 500 wani a tara kuɗi in ya kai $10,000 $20,000 malam gashi mun baka ka gyara gidanka ku ga yadda hankalinsa zai kwanta yadda kuma Allah zai muku buɗe cikin arziki amma zo ne ya ce Allah sarki 20,000 ku bashi ka Allah taimake mu sai sa magana da an kai shugaban na so a zauna bisa kai wannan ba magana da za a zo da shi cikin jama'a ba ina so an faɗi amma yana da kyau cabinet jam'iyya ku zauna kan wannan magana kuma zaman da za a yi wani abu wanda zai fito da wani abu in Nijar ku fit da mu kunya don na san hasatan adarawa da kurfayawa da arawa na san ku masu zuciya ne ku yi zuciya ku yi wani abu game da wannan aiki ina gane ne ko ina cikin Amerika a yi kira na a ce abin nan da aka tabbatar an yi shi haka nan nake so Allah ya tabbatar wanda kuma ya kawo wannan tafiya Allah saka mai alheri ba shi ke kamar na karshe da wajen mata yan uwanmu suka ce gaskiya ne musulmi namiji yana ya auren musulma mace krista kuma da ya zama to ita matan ba ta sallah to shi kenan wannan magana ko wannan tambayar kuma cikin suratul ma'ida Allah ya yi wannan magana kuma wannan magana Allah ba wanda ya share shi ayan nan da ya zo ba a share wannan aya yana cikin suratul ma'ida ba a share ba Allah da kansa ya ce mana اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم ni Allah na halatta muku abincin waɗanda na ba su littafin Christian abincin su halalin ku ne su kuma abincin ku halalin su ne ko kuma abincin su halalin ne zuwa gare ku sa'annan wal muhsanatu min alladhina utul kitaba sa'annan da kamammun mata masu nutsuwa daga cikin su ku aure su kamammun mata daga cikin su mu aure su to amma abin tambaya daga nan Christians da Allah ya yi magana a cikin Alkur'anin nan akwai su yanzu da question mark akwai tambaya wani saboda na yanzu sun ce annabi Isa dan Allah ne kuma sun ce Allah na Maryam Allah wanda kuma ya ce Allah biyu ne da shi ya kafirta ta wannan bangare ba a zama da kafiri amma in an samu Christian irin na da wanda suka yi da annabi Isa bawon Allah ne manzon Allah ne sun yarda manzon Allah annabi Allah ne bawon Allah ne in an samu irin haka sheka aure ta tana zuwa church kai kuma kana zuwa masallaci daga cikin haka kana mata wa'azi kana jawo hankalinta har ka jawo ta musulunta cikin jawo ta in ka gabata son musulunci ka rabu da ita balle kuma wanda ba ta sallah sai sa Christians zamanin ga ni almajiri wannan magana ko wannan rikici mun yi shi a Ghana ni da manyan maluma na kawo hujjoji na da dama kamar Christians yanzu ba auren su me yasa ba auren su saboda sun ce annabi Isa Allah ne kuma sun ce annabi Isa dan Allah ne sun ce nana Maryam Allah ne Allah uku in the name of Father and the Holy in the name of Father and the Son and the Holy Ghost haka suka faɗi kaje ka dubi littafin su haka suke faɗawa bi ismil abdi war ruhu bi ismil abdi wal ibn wa ruhul qudus wanda kuma ya faɗi wannan magana Allah da kansa ya ce wala taqulu salisu salasa kada ku ce Allah uku ne fantahu ku bari laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu salasa Allah da kansa ya ce
Allah ya ce duk wanda suka ce Allah uku mai shi kafiri to ka je ka aure kafira sai saka ku dauki wannan advantage. It's not an advantage for you, no. Don ka ganta an ce ai mun aure ke zai ka samu ta bakari da Yahudiya ko ka aure ta ai Christian. Christian yanzu ba irin su Allah yayi magana ba, kamar su Abdullahi ibn Salam Christians ne. Manzon Allah sai na Umar ya aure Christian, sai na Abubakar ya aure Christian, ya zauna da su, sai Usman yayi, duka sun musulunta sun shigo musulunci. Amma ba Christian ku na wannan lokaci ba, su sun ce Allah uku, Allah kuma ya ce kaka zauna da wanda ta ce Allah uku. Sai sa Allah taimake mu, Allah kuma asiri. Assalamu alaikum. Jama'a, this concludes today's lecture. So thank you everybody for listening. Allah ya saka kowa da alheri. So Yeah,